Q haríase descubrir que el millonario del que te enamores se disfraza de chofer para conocer tu verdadero corazón. O peor en que tus propios padres intentarán venderte al mejor postre para salvar sus finanzas. Una historia de engaños, traiciones y en amor que desafía todas las mentiras. ¿De qué parte del mundo nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. Why no olvide subscriber, why dar like para más historias que te harán vibrar de emoción. El sol de abril se filtraba entre los ventanales del salón de eventos de la Fundación Esperanza Verde, iluminando las copas de champán que tintineaban al compás de conversations triviales. Caio Vasconcelos, con su traje negro impecablemente cortado, observaba la escena desde un rincón, sintiendo el peso familiar del hastío que le provocaban estos eventos. A sus 35 años, había construido ecomovilidad, un imperio de tecnología automotriz sostenible, valorado en miles de millones. Pero la fortuna no había llenado el vacío que sentía. Otro evento más donde todos quieren un pedazo del famoso Caio Vasconcelos, murmuró para sí mismo, ajustando la corbata azul marino que resaltaba contra su camisa blanca. Few entonces cuando la vio. Entre el mar de vestidos caros, why? Sonrisas calculadas, ella destacaba no por su vestido verde esmeralda, sencillo pero elegante, sino por la sinceridad de su risa. Isabela Monteiro conversaba animadamente con un grupo de voluntarios de la Fundación, gesticulando con pasión, mientras explicaba algo que Caio no alcanzaba a escuchar. Impulsado por una curiosidad que hacía tiempo no sentía, Caio se acercó al grupo, manteniéndose en la periferia. Cuando finalmente pudo escucharla, quedó cautivado. El verdadero cambio no vino de grandes donaciones una vez al año, decía Isabela con voz firme, pero cálida. Vino del compromiso diario, de pequeñas acciones constantes que transforman realidades. Los ojos de Isabela, del mismo tono que su vestido, se encontraron brevemente con los de Caio. Él sintió una conexión instantánea, un reconocimiento mutuo, que trascendía las palabras. Discúlpenme, interrumpió Caio, extendiendo su mano hacia Isabela. No pude evitar escuchar su pasión por el cambio social. Soy Carlos, voluntario reciente. El nombre falso salió de sus labios sin pensarlo. Por primera vez en años, Caio quería ser conocido por algo más que su dinero. Isabela Monteiro, respondió ella, estrechando su mano con firmeza. Coordinadora de proyectos educativos de la Fundación. Las horas siguientes transcurrieron como minutos. Hablaron de cambio social, de literatura, de música, de sueños. En ningún momento, Caio mencionó su empresa o su fortuna, y en ningún momento Isabela pareció interesada en su estatus. Es refrescante hablar con alguien que entiende que la riqueza no se mide en cuentas bancarias, comentó. Isabela mientras comparten un momento a solas en la terraza. Caio sintió un nudo en la garganta. ¿Qué pensaría ella si supiera? ¿Quién era realmente? ¿Te gustaría continuar esta conversación en otra ocasión? Preguntó él, sorprendiéndose a sí mismo por su audacia. Isabela sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro, como el amanecer ilumina el horizonte. Me cantaría Carlos. Al despedirse, Caio ya sabía que había encontrado algo extraordinario. También sabía que había iniciado su relación con una mentira. Lo que no sabía era que esta mentira se convertiría en un laberinto del que sería difícil escapar. Mientras observaba a Isabela aliarse en un taxi, su teléfono vibró con un mensaje de su asistente.
reunión urgent mañana sobre la nueva planta en Brasilia. La realidad lo reclamaba, pero su mente estaba trazando un plano dos que cambiaría su vida para siempre. 3 días después del evento benéfico, Caio permanece sentado en su despacho minimalista en el último piso del edificio ecomobilidad. A través de los ventanales que cubrían toda la pared, Snow Palo se extendía bajo sus pies como un vasto océano de concreto y cristal. En sus manos sostenía una taza de café que había dejado enfriarse mientras su mente divagaba pensando en los ojos verdes de Isabela. ¿Has perdido completamente la cabeza? La voz de Rodrigo, su mejor amigo y director financiero, interrumpió sus pensamientos. ¿Quieres hacer pasar por un simple chofer? Caio dejó la taza sobre su escritorio de madera sostenible y seguido hacia su amigo. No es tan descabellado, Rodrigo. He investigado a la familia Monteiro. Necesitan un chofer con urgencia. Al interior renunció hace una semana. Rodrigo se pasó una mano por el pelo canoso, gesto que hacía siempre que Caio lo exasperaba. Tienes una empresa que dirigir, responsabilidades con miles de empleados, inversores que esperan. Puedo manejar ambas cosas, interrumpió Caio, levantándose para mirar la ciudad. Trabajaré de forma remota. Nadie en la mansión. Monteiro reconocerá al recluso billonario tecnológico que rara vez aparece en fotografías. Además, solo será por unas semanas. ¿Y qué esperas conseguir exactamente? Preguntó Rodrigo, cruzando de brazos. Caio se volvió, y sus ojos brillaban con una intensidad que su amigo no había visto en ecos. Quiero conocerla de verdad. Rodrigo, sin el peso de mi apellido o mi cuenta bancaria. Quiero que me vea me, no al CEO de ecomobilidad. Hay formas menos drásticas de conseguir eso, replicó Rodrigo. ¿Cómo? No sé. Tal vez invitarla a cenar y ser honesto. Ya la engañé al presentarme como Carlos, confesó Caio, con un toque de vergüenza en su voz. Además, hay algo más. He estado revisando los antecedentes financieros de la familia Monteiro. Caio deslizó su tablet hacia Rodrigo, quien la tomó con recelo. Augusto Monteiro ha estado haciendo inversiones arriesgadas durante años. Su constructora está al borde de la quiebra. Tienen hipotecada su mansión, y signos fuentes están desesperados por dinero. ¿Y eso que tiene que ver contigo? Quiero asegurarme de que si Isabela liga a interesarse en mí, si por quien soy, no por lo que tengo, respondió Caio, su mirada intensificándose. Si me presento como Caio Vasconcelos ahora, nunca saber si sus sentimientos son genuinos, o si sus padres la están empujando hacia mí por mi dinero. Rodrigo dejó escapar un suspiro de resignación. Esto va a salir terriblemente mal. ¿Lo sabes, verdad? Oh, maravillosamente bien, contestó Caio con una media sonrisa. Ya he arreglado todo. Mañana me presento como Carlos Méndez en la mansión Monteiro. Mi currículum falsificado ya está en su escritorio. ¿Y si te descubren? No lo harán, respondió Caio con confianza. He pensado en cada detalle. Incluso tengo un pequeño apartamento alquilado cerca para mantener la farsa. Rodrigo se dejó caer en el sillón frente al escritorio, derrotado. Solo prometen una cosa, pidió, mirando a su amigo a los ojos. No digas que esto se prolonga demasiado. Las mentiras tienen peores cortas. Caio asintió, pero en su interior ya sabía que estaba iniciando un juego peligroso. Un juego en el que
podría perder no solo su corazón, sino también la confianza. De la única mujer que había despertado algo real en él en mucho tiempo. Mientras Rodrigo salía de su oficina, Caio miró por última vez el perfil de Isabela en su tablet. Directora de proyectos educativos, graduada cum laude en sociología. Voluntaria en múltiples causas. ¿Cómo reaccionaría ella al descubrir que el humilde Carlos era en realidad uno de los hombres más ricos del país? En ese momento, su teléfono sonó. Era un mensaje confirmando su entrevista como chofer al día siguiente. No había vuelta atrás. La mansión de los Monteiro se alzaba majestuosa en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, rodeada de jardines impecables que contrastaban con el cielo nublado de aquella mañana. Caio, vestido con un traje negro sencillo, estacionó su modesto Fiat alquilado frente a la imponente entrada y respiró profundamente. Recuerda, eres Carlos Méndez, chofer profesional con 10 años de experiencia, se dio a sí mismo, ajustando el retrovisor para comprobar su aspecto. Se había dejado crecer una barba de 3 días, y llevaba gafas de montura gruesa, que cambiaban sutilmente sus facciones. Sus manos, habitualmente cuidadas, mostraban ahora algunas asperezas, gracias a un tratamiento especial. Al tocar el timbre, una mujer de mediana edad con uniforme de ama de llaves abrió la puerta. Buenos días, soy Carlos Méndez. Vengo por la entrevista para el puesto de chofer. Dio Caio, modulando su voz para que sonara ligeramente más grave. El señor Monteiro lo está esperando en el despacho. Por aquí, por favor. Mientras seguía el llame de llaves, por los pasillos decorados con arte clásico y muebles antiguos, Caio notó signos sutiles de decadencia. Una grieta disimulada. En una pared, un tapiz ligeramente descolorido, flores artificiales en lugar de frescas. La opulencia que alguna vez había definido aquel lugar parecía ahora solo una fachada. Augusto Monteiro resultó ser un hombre corpulento de unos 60 años, con el pelo entrecano peinado hacia atrás y una mirada calculadora. A su lado, sentada en un sofá de cuero, estaba Helena Monteiro, una mujer delgada de rostro estirado, que evalúa Caio de pies a cabeza, como quien examina mercancía. Síntesis, señor Méndez, ordenó Augusto, señalando una silla frente a su escritorio. Su currículum parece adecuado, pero necesito saber por qué dejó su último empleo. Caio había preparado cada detalle de su historia ficticia. Mi anterior empleador se mudó al extranjero, señor. Me ofreció ir con él, pero preferí quedarme. En Brasil por motivos familiares. ¿Referencias? Preguntó Helena, con voz cortante. Por supuesto, respondió Caio, entregando una carpeta con contactos cuidadosamente seleccionados. Todos eran empleados de confianza de sus empresas, instruidos para confirmar la falsa identidad de Carlos Méndez. La entrevista continuó durante 20 minutos más, con preguntas sobre su experiencia, habilidades y disponibilidad. Caio respondió cada una con la seguridad de quien ha memorizado perfectamente su papel. Una última cosa, Méndez dio Augusto, inclinándose hacia adelante. Esta familia tiene CIERTA ... position social. La discreción es primordial. Nada de lo que vi o escucho dentro de estas paredes debe salir de aquí. ¿Entendido? Completamente, señor, aseguró Caio, manteniendo un rostro neutral mientras pensaba en la ironía de la situación. En ese momento, la puerta del despacho se abrió sin previo aviso y Isabela entró con paso decidido.
Vestia jeans, y una blusa sencilla, tan diferente de su elegante atuendo en el evento benefico, pero igualmente cautivadora. Papá necesito hablar contigo sobre. Se detuvo al ver a Caio, y su expresión cambió sutilmente. Oh, disculpen la interrupción. Por un instante aterrador, Caio temió ser reconocido. Su corazón se aceleró mientras Isabela lo miraba fijamente. Isabela, estamos en una entrevista, reprendió Helena. Este es Carlos Méndez, posiblemente nuestro nuevo chofer. Isabela estudió a Caio por un momento más, y él contuvo la respiración. Me parece familiar, murmuró ella. Tengo uno de esos rostros comunes, señorita, respondió Caio, bajando ligeramente la mirada. Finalmente, Isabela sonrió educadamente y asintió. Un placer, señor Méndez. Disculpen la interrupción. Cuando la puerta se cerró tras ella, Augusto soltó un suspiro exasperado. Mi hija, siempre tan impulsiva, comentó, antes de volver su atención a Caio. ¿Está contratado, Méndez? Comienza mañana a las 7 a.m. Rosa le mostrará sus aposentos en el área de servicio. Mientras seguía nuevamente a la ama de llaves, Caio se permitió una pequeña sonrisa de triunfo. Estaba dentro. Pero la inquietante sensación de que Isabela podría haberlo reconocido no abandonaba su mente. Su pecho en habitación en el área del servicio era austera pero limpia. Una cama individual, un armario, un escritorio y un lavabo compartido con otros empleados. Un mundo completamente diferente al ático de lujo donde vivía realmente. Y se noche, tumbado en la cama estrecha, Caio contempló el techo agrietado, mientras escuchaba voces acaloradas que venían de la casa principal. Aguzando el oído, distinguió claramente la voz de Augusto. La situación es crítica, Helena. El banco ha llamado hoy. Tenemos 3 meses antes de que ejecuten la hipoteca. Entonces la cena con Almeida debe adelantarse, respondió Helena, con tono urgente. Es nuestra mejor opción ahora. Y si Isabela se niega. La respuesta de Helena hizo que Caio se incorporara en la cama, con todos sus sentidos alerta. No tiene opción. Es hora de que nuestra hija devuelva algo a esta familia. La primera semana de Caio como chofer transcurrió en una extraña dualidad. Durante el día, conducía el lujoso Mercedes de los Monteiro, llevando a Augusto a reuniones de negocios cada vez más desesperadas. A Helena sus compromisos sociales, don finge una prosperidad que ya no existía, y ocasionalmente. E Isabela a la fundación, don trabajaba. Por las noches, en la privacidad de su apartamento alquilado, retomaba su identidad real para atender videoconferencias y for documentos cruciales para su imperio empresarial. Fue durante uno de esos trayectos con Isabela, cuando la farsa comenzó a tambalear peligrosamente. Carlos, ¿le importaría tomar la ruta por el parque? Pidió ella una tarde, desde el asiento trasero. No tengo prisa por llegar a casa. Como decía, señorita Monteiro, respondió Caio, desviándose hacia el parque central. Isabela, por favor, corrigió ella con una sonrisa que Caio pudo ver por el retrovisor. Señorita Monteiro hay sentir como mi madre. Caio no pudo evitar devolver la sonrisa. Como decía, Isabela, un silencio cómodo se instaló entre ellos, mientras el coche avanzaba lentamente por el perímetro del parque. Las sombras de los árboles criban patrones danzantes sobre el capó del vehículo. ¿Puedo preguntar algo, Carlos? Dijo finalmente Isabela, inclinándose ligeramente hacia adelante.
Por supuesto. Alguna vez has sentido que esta. Viviendo la vida que otros eligieron para usted? La pregunta golpeó a Caio con una ironía que ella no podía comprender. Él, que había construido un imperio, siguiendo su propia visión, ahora interpretaba un papel para acercarse a ella. Creo que todos, en algún momento, nos encontramos viviendo según expectativas ajenas, respondió con cautela. Lo verdadera libertad está en reconocerlo, y tener el valor de cambiar el rumbo. Isabela lo miró a través del retrovisor con una intensidad que le aceleró el pulso. Es exactamente lo que pienso, murmuró ella. ¿Sabe? No suena como un chofer típico. ¿Y cómo suena un chofer típico? Preguntó Caio, tensándose ligeramente. No lo sé, rió ella. Pero hay algo en usted, una manera de hablar, de observar. Como si estuviera estudiando todo a su alrededor. Caio ajustó sus gafas, un gesto que había adoptado para su personaje cuando se sentía nervioso. Me gusta observar, aprender. Tal vez en otra vida hubiera sido sociólogo, como usted. ¿Cómo sabe que estudia sociología? Preguntó Isabela, con genuina curiosidad. Caio maldijo internamente su descuido. Su padre lo mencionó, improvisó. Está muy orgulloso de su educación, aunque a veces critica sus elecciones profesionales. Isabela soltó una risa amarga. Mi padre solo está orgulloso del potencial matrimonial que mi educación en una universidad prestigiosa podría proporcionar, dio con una franqueza que sorprendió a Caio. Lo siento. No debería hablar así. No se disculpe, respondió él, deteniéndose en un semáforo. A veces es más fácil hablar con un extrago. No se siente como un extrago, confesó Isabela, y luego, como avergonzada por su franqueza, cambió de tema. ¿Le gusta leer, Carlos? Es mi escape favorito, respondió él con sinceridad. Actualmente estoy releyendo a García Márquez. Los ojos de Isabela se iluminaron. Si hay en ecos de soledad, es uno de mis libros favoritos. El leyó también, coincidió Caio, recordando sus conversaciones en el evento benéfico. Y es a sensación de destino inevitable. Pero también de libre albedrío. Durante el resto del trayecto, discutían sobre literatura latinoamericana, con una familiaridad que iba más allá de la relación empleado-empleadora. Cuando finalmente llegaron a la mansión, Isabela permaneció un momento en el coche después de que Caio le abriera la puerta. Gracias por la conversación, Carlos, dio ella, con una sonrisa genuina. Has ido refrescante. Caio inclinó ligeramente la cabeza. El placer ha sido mío, Isabela. Mientras la veía alejarse hacia la casa, un remordimiento profundo se instaló en su pecho. Cada conversación, cada sonrisa compartida, cada mirada cómplice, lo acercaba más a ella y, al mismo tiempo, hacía que su eventual confesión fuera más difícil. Y se noche, mientras limpiaba el coche como parte de sus deberes, Caio escuchó una acalorada discusión proveniente del despacho de Augusto. Las ventanas estaban entreabiertas, y las voces se filtraban claramente en la quietud nocturna. No. Puedes hacerme esto. Era la voz de Isabela, temblorosa de indignación. No soy una mercancía que puedes vender al mejor postor. No seas dramática, respondió Augusto. Ricardo Almeida es un neurocirujano respetado, de buena familia, con un futuro brillante. Muchas mujeres estarían agradecidas por tal oportunidad. Entonces ofrécela a esas mujeres, replicó Isabela. No me interesa conocerlo,
Why mucho menos ceder con él y su familia. La voz de Helena intervino, más suave pero igualmente firm. Isabela querida, solo te pedimos que sins con él. Si no hay química, no insistiremos. No soy estúpida, mamá, respondió Isabela. Beyond la voz hasta un tono que Caio apenas podía oír. Sé exactamente lo que está pasando. Las llamadas del banco, las reuniones urgentes, los susurros, cuando se harían que no escucho. Hubo un silencio tenso, y luego las de Augusto, ahora despejada de su habitual autoridad. No lo entiendes, Isabela. Estamos al borde del abismo. Si no encontramos una solución. ¿Why yo soy la solución? Interrumpió ella. Mi matrimonio con un hombre rico es la respuesta a tus malas inversiones? Basta, estalo Augusto. La cena será este sábado. Why existiris? Es una orden. Caio oyó pasos furiosos acercándose a la puerta del despacho, y rápidamente se agachó, fingiendo inspeccionar los neumáticos. La puerta principal se abrió de golpe, y vio a Isabela salir al jardín, con lágrimas brillando en sus ojos a la luz de la luna. Sin pensar en las consecuencias, Caio la siguió. Isabela se había refugiado en un antiguo senador oculto entre la vegetación del jardín. Sentada en un banco de piedra, con la cabeza entre las manos, pareció la viva imagen de la desesperación. La luz plateada de la luna se filtraba entre las enredaderas que cubrían la estructura, creando un patrón de sombras sobre su figura. Caio se detuvo en la entrada, dudando. Como chofer, no debería entrometerse en los asuntos familiares. Como hombre enamorado, no podía dejarla sola en su angustia. Isabela? Llamó suavemente. Disculpe la intromisión, pero... Stubbing. Ella alzó la mirada, sorprendida por su presencia. Se secó rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano. Carlos... No debería verme así. Puedo si lo prefiero, ofreció él, dando un paso atrás. No, respondió ella con rapidez. Quédese, por favor. A menos que tenga. Otras obligaciones. Caio entró en el senador, y se sentó en el extremo opuesto del banco, manteniendo una distancia respetuosa. Mi única obligación en este momento es asegurarme de que esté bien, dijo con sinceridad. Isabela lo miró por un largo momento, como evaluando si podía confiar en él. Finalmente suspiró. ¿Alguna vez ha sentido que su vida no le pertenece? Preguntó, repitiendo la cuestión que había planteado en el coche días atrás. Más de lo que imagina, respondió Caio, pensando en su propia farsa. Un silencio contemplativo se instaló entre ellos. A lo lejos, una lechuza ululó. Mis padres quieren casarme con un hombre que no conozco, confesó finalmente Isabela. Un neurocirujano rico, llamado Ricardo Almeida. Lo sé, dijo. Caio sin pensar. Isabela lo miró con sorpresa. ¿Lo sabe? Caio se maldijo internamente por su descuido. Los rumores corren rápido entre el personal, improviso y... Bueno, pude escoger parte de su discusión. Lo siento, ella asintió. Lentamente. No hay nada de malo en Ricardo Almeida, supongo. Continuó Isabela, mirando hacia el estrelado. Y solo que... ¿Sabes lo que se siente cuando conoces a alguien y hay una conexión instantánea? Como si hubieras encontrado una pieza de ti mismo que no sabías que faltaba. El corazón de Caio dio un vuelco. Estaba hablando de él, de su encuentro en el evento benéfico. Lo sé,
respondió quietamente, es raro, pero cuando sucede, lo reconoces al instante. Exactamente, dijo ella, volviéndose hacia él con intensidad. Conocía a alguien hace poco. Involuntario llamado Carlos, curiosamente, sonrió con tristeza. Hablamos durante horas en un evento de la fundación. Fue mágico, pero nunca volvió a contactar. Caio sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Ella lo recordaba. Lo echaba de menos. La culpa y la esperanza luchaban en su interior. Tal vez tenía sus razones, sugirió, con la voz ligeramente ronca. Quizás temía no ser suficiente para usted. Isabela negó con la cabeza. Eso es lo absurdo. No le importaba mi apellido o mi familia. Me veía a mí, solo a mí. Las palabras de Isabela eran puñaladas directas al corazón de Caio. Cada una revelaba lo que podría haber tenido si hubiera sido honesto desde el principio. Y ahora continuó ella, con la voz quebrándose ligeramente, mis padres están al borde de la ruina, y yo soy su tabla de salvación, su moneda de cambio. ¿Reina? Preguntó Caio, fingiendo sorpresa. Isabela lo miró como si hubiera olvidado momentáneamente su presencia. No debería estar contando esto, dijo, pasándose una mano por el cabello. Pero sí, la constructora de mi padre está en quiebra. Han hipotecado esta casa, vendido joyas de familia. Todo aparenta normalidad, pero es solo una fachada. Caio se atrevió a acercarse un poco más en el banco. ¿Y cree que casándole con este doctor resolverán sus problemas? Es su plan, no el mío, respondió ella con amargura. Lo peor es que ni siquiera tienen el valor de ser honestos conmigo. Pretenden que es una simple cena social, cuando sé perfectamente que están organizando mi futuro a mis espaldas. Una lágrima solitaria roda por su mejilla. Sin pensar, Caio extendió la mano y la secó suavemente con el pulgar. El contacto, breve e impropio entre un empleado y su joven señora, envió una descarga eléctrica por su brazo. Lo siento, dijo, retirando la mano rápidamente. Fue inapropiado. Isabela negó con la cabeza, sorprendiéndolo al tomar su mano entre las sayas. No, fue humano, murmuró. ¿Y necesito desesperadamente algo de humanidad en esto? Momento. Sus ojos se encontraron en la penumbra del senador, y por un instante, Caio olvidó quién se suponía que era. Olvidó su plan, su farsa, su imperio empresarial. Solo existen los dos, sus manos entrelazadas, y la innegable corriente que fluía entre ambos. Fue Isabela quien rompió primero el momento, soltando sus manos y poniéndose de pie. Debería volver antes de que noten ausencia, dijo, pero permaneció inmóvil, como si una fuerza invisible la mantuviera anclada a ese espacio compartido. Isabela comenzó Caio, también poniéndose de pie. Hay algo que debo. Un repentino llamado desde la casa interrumpió sus palabras. Isabela, ¿dónde estás? Era la voz de Helena, acercándose al jardín. Tengo que irme, susurró Isabela, y sin previo aviso, se inclinó y besó la mejilla de Caio. Gracias por escuchar. Antes de que él pudiera responder, ella ya había salido del senador y caminaba apresuradamente hacia la casa, dejándolo solo con el fantasma de su tacto y el peso insoportable de su mentira. Y esa noche, en la soledad de su habitación en el área de servicio, Caio tomó una decisión. Necesitaba pruebas concretas de las intenciones de los Monteiro antes de revelar su verdadera identidad.
Si iba a reskater a Isabela de esta manipulación, necesitaria más que sospechas, y conversations escuchadas a escondidas. Saco su teléfono encriptado, y envió un mensaje a Rodrigo. Necesito toda la información financiera de Augusto Monteiro. Contratos, préstamos, hipotecas. To do. Es más urgent de lo que pensaba. La respuesta llegó casi al instante. Ya me temía que dirías eso. Los documentos están en tu apartamento mañana. Ten cuidado, Caio. Estás jugando con fuego. Caio miró la fotografía de Isabela, que había guardado del evento benéfico. Sus ojos brillantes, su sonrisa sincera, tan diferente de la angustia que había presenciado esa noche. Lo sé, respondió finalmente. Pero por primera vez en mi vida, el fuego vale la pena. El sábado llegó con una tensión palpable que impregnaba cada rincón de la mansión Monteiro. Desde temprano, un ejército de empleados contratados. Para la ocasión se afanaba en preparar lo que Augusto había anunciado como una simple cena entre amigos. Pero que todos sabían era mucho más. Caio, en su papel de chofer, había pasado la mañana recogiendo flores exóticas, botellas de champán francés y diversos encargos que contradicen la supuesta situación financiera de la familia. A media tarde, mientras pulía por Tercera, ves la limusina que transportaría a los invitados especiales, vio a Isabela salir de la casa y dirigirse hacia él. Vestía jeans y una camiseta sencilla, con el pelo recogido en una coleta despreocupada, como una silenciosa rebelión contra la elegancia que se esperaría de ella esa noche. Carlos negoció un favor, dio sin preámbulos, mirando nerviosamente hacia la casa. ¿Podría llevarme la ciudad por unas horas? En esas it o respirar antes de esta noche. Caio notó las ojeras bajo sus ojos, testigos de una noche sin sueño. Por supuesto, señorita. ¿Debo informar a sus padres? Ya les he dicho que saldré comprar un vestido apropiado, respondió con una sonrisa sardónica. Al menos esa parte es verdad. No tengo intención de usar ninguno. De los que mi madre ha seleccionado para mí. Menudos despidos circulaban por las calles de la ciudad, con Isabela inusualmente calada en el asiento trasero. Finalmente, le pidió a Caio que se detuviera frente a una pequeña boutique alejada de las zonas comerciales exclusivas que los Monteiro solían frecuentar. ¿Le importaría acompañarme? Preguntó, sorprendiéndolo. Necesito una opinión honesta, y usted parece ser una de las pocas personas sinceras en mi vida ahora mismo. Caio asintió, incómodo por el cumplido que no merece. Dentro de la tienda, Isabela seleccionó un vestido negro simple pero elegante, nada ostentoso como los que solía usar en eventos sociales. ¿Qué opina? Preguntó, sosteniendo el vestido frente a ella. Demasiado sobrio para una novia. ¿En venta? Creo que es perfecto, respondió Caio, ignorando la amargura en su comentario. Elegante pero con personalidad. Como usted. Isabela lo miró con una intensidad que lo desarmó. ¿Sabe lo extraño que es esto, Carlos? Confío más en el chofer que contraté hace 2 semanas que en mis propios padres. Después de pagar el vestido con una tarjeta de crédito que, según pudo notar Caio, fue rechazada inicialmente, aceptada solo en un segundo intento, Isabela sugirió tomar un café en una pequeña cafetería cercana. Sentados en una mesa apartada, con 2 tazas de café entre ellos, la farsa del chofer y la señorita se difuminó momentáneamente. Eran
Solo dos personas, compartiendo un momento de tranquilidad antes de la tormenta. Quentum sobre usted Carlos. Pidió Isabela, revolviendo distratamente su café. La verdadera historia, no la que aparece en su currículum. Caio sintió que su corazón se aceleraba. ¿Sospechaba algo? No hay mucho que contar. Respondió cautelosamente. Vengo de una familia humilde de Minas Gerais. Mi padre era mecánico, mi madre costurera. Aprendí a conducir antes de aprender álgebra. Esta parte, al menos, era completamente cierta. Su ascenso desde los barrios humildes hasta convertirse en un magnate tecnológico era una historia que rara vez comparsa. ¿Y cómo terminó trabajando para familias como la mía? Presionó ella. El destino, supongo, respondió. Caio, sosteniendo su mirada. O tal vez fue una elección consciente. A veces necesitamos estar cerca de algo para entenderlo realmente. ¿Entender qué? La vida detrás de las apariencias dio, sintiéndose cada vez más cerca de una verdad peligrosa. Las máquinas impresionantes pueden ser prisiones doradas. La riqueza no garantiza la felicidad. Isabela lo estudió por un largo momento. Habla como si lo supiera por experiencia. Caio desvió la mirada hacia la ventana. He visto suficiente trabajando para familias adineradas. El resto de la tarde transcurrió en una extraña timidez. Visitaron una librería, don Caio. Le recomendó algunos títulos. Caminaron por un parque hablando de sueños y temores. Y por unas horas, Isabela pareció olvidar la cena que la esperaba. Pero la realidad los alcanzó cuando el teléfono de Isabela sonó insistente. Era Helena, recordando que debía estar en casa con tiempo suficiente para prepararse. El trayecto de regreso fue silencioso, cargado de una anticipación. Sombría. Antes de salir del coche, Isabela se volvió hacia Caio. Gracias por hoy, Carlos. No sabe cuánto lo necesitaba. Siempre que me necesite, respondió él, sintiendo el peso de sus propias palabras. La transformación de la mansión. Para la cena era impresionante. Luces suaves iluminaban el jardín. Una orquesta de cámara tocaba música clásica, y el aroma de platos gourmet flotaba en el aire. Una ostentación calculada para proyectar una prosperidad que ya no existe. Desde la cocina, don Caio ayudaba a descargar provisions. Podía observar la llegada de los invitados. El doctor Ricardo Almeida resultó ser un hombre de unos 40 años, atractivo de manera convencional, que luego acompañado de sus padres en un Porsche último modelo. La cena comenzó puntualmente a las 8. Desde su posición discreta como parte del servicio, Caio pudo ver Isabela en su nuevo vestido negro, hermosa pero visiblemente tensa, sentada estratégicamente junto al neurocirujano. A medida que avanzaba la velada, la dinámica se hizo evidente. Augusto cantaba las alabanzas de su querida hija única, destacando su educación, sus logros y, sutilmente, su lineage familiar. Helena, por su parte, se aseguraba de mencionar casualmente los vínculos de los Monteiro con familias influyentes, omitiendo convenientemente su actual situación financiera. Durante el póster, Caio, que servía vino discretamente, escuchó fragmentos de la conversación entre Augusto y él, padre de Ricardo. Una unión entre nuestras familias sería muy ventajosa. Comentaba el señor Almeida, un banquero de renombre. Mi hijo necesita una esposa a la altura de su posición, y su Isabela parece perfecta. Absolutamente, respondió Augusto, con una sonrisa que no legaba a sus ojos.
Y hablando de unions ventajosas, quizzes podríamos discutir ciertos acuerdos financieros. Tengo algunos proyectos que podrían interesarlo. La expresión del señor Almeida se volvió calculadora. Por supuesto, querido amigo, siempre estoy abierto a inversiones permitidoras, especialmente cuando estén respaldadas por lazos familiares. Caio aperto la botella de vino con tanta fuerza que temió romperla. La transacción era tan transparente que resultaba obscena. En ese momento, notó que Isabela miraba fijamente su copa, con una expresión cada vez más tormentosa. Ricardo, ajeno a su incomodidad, hablaba incesadamente sobre su última adquisición inmobiliaria. De repente, Isabela se puso de pie, interrumpiendo la conversación. Disculpen, dio con voz temblorosa pero firme. No me siento bien. Creo que necesito retirarme. Antes de que alguien pudiera responder, salió apresuradamente del comedor. Helena hizo admin de seguirla, pero Augusto la detuvo con un gesto, murmurando algo sobre dar el espacio. Caio, aprovechando la confusión, depositó la botella y se escabulló discretamente. Siguió a Isabela hasta encontrarla en el jardín. Trasero, junto a la piscina, respirando agitadamente como si le faltara el aire. Isabela la llamó suavemente. Ella se volvió, con lágrimas de rabia bailando en sus ojos. No puedo hacerlo, Carlos, susurró. No puedo ser parte de esta transacción. Me siento como ganado en una subasta. Sin pensar en las consecuencias, Caio tomó su mano. No tiene que hacerlo. Nadie puede obligarla. No lo entiendo, respondió ella, apretando su mano como si fuera un salvavidas. Están desesperados. Si no consiguen dinero pronto, lo perderán todo. Caio tomó una decisión en ese instante. Venga conmigo, dijo con urgencia. ¿Hay algo que debo ver ahora? ¿Con todos los invitados ahí dentro? Es el momento perfecto, insistió él. Nadie notará nuestra ausencia por unos minutos. La guió hasta la limusina, estacionada en la entrada de servicio. Una vez dentro, sacó una carpeta que había ocultado bajo el asiento. ¿Qué es esto? Preguntó Isabela, confundida. La verdad, respondió Caio, entregando la carpeta. La verdadera situación de su familia. La expresión de Isabela cambió gradualmente mientras revisaba los documentos. Sus ojos, primero confusos, luego incrédulos, finalmente se llenaron de una mezcla de horror y comprensión. La carpeta contenía estados financieros de la constructora de su padre, registros de préstamos impagados, avisos de ejecución hipotecaria. Y lo más perturbador, correos electrónicos entre Augusto y el padre de Ricardo Almeida, discutiendo abiertamente el acuerdo matrimonial y la dot sustancial que acompañaría la unión de sus hijos. Esto no puede ser real, murmuró, pero su voz careció de convicción. Lo es, confirmó Caio suavemente. Su padre está al borde de la bancarrota. La mansión será embargada en menos de 2 meses si no consigue liquidez inmediata. Isabela levantó la mirada, sus ojos ahora secos y duros como piedras. ¿Cómo consiguió estos documentos? Preguntó con una calma que resultaba más inquietante que cualquier estalido emocional. Ningún chofer tendría acceso a esta información. Caio sabía que había llegado el momento de la verdad, al menos parte de ella. No soy solo un chofer, Isabela. Evidentemente, respondió ella, cerrando la carpeta con firmeza. ¿Es un investigador privado?
Trabaja para el banco? Para los Almeida? Nada de eso, Dio Caio, cuidando las gafas que forma ben part de su disfraz. Mia cerca su familia con un propósito específico, pero no es lo que piensa. Entonces, ¿qué es? Exigio ella, su vas elevandos ligeramente. Quien demonios es usted, Carlos? Antes de que Caio pudiera responder, un golpe en la ventanilla los sobresaltó. Era Rosa, el ama de llaves con expresión alarmada. Señorita Isabela, sus padres la están buscando. El doctor Almeida quiere despedirse. Isabela miró a Caio con una mezcla de confusión y determinación. Esta conversación no ha terminado. Adversió, y luego se dirigió a Rosa. Dials. Que estaría allí en un momento. Una vez que el ama de llaves se alejó, Isabela se volvió nuevamente hacia Caio. Esta noche, después de que todos se hayan ido, en el cenador del jardín. Quiero toda la verdad, nada menos. Sin esperar respuesta, salió de la limusina, transformando su rostro en una máscara de compostura que cualquier actriz envidiaría. Caio permaneció en el vehículo, con el corazón martillando en su pecho. La situación se había complicado más a la de sus planes originales. No había pretendido revelar la verdad tan pronto, y ciertamente no en estas circunstancias. Pero ya no había vuelta atrás. Las horas siguientes transcurrían en una nebla de tensión. Desde su posición en la periferia de la fiesta, Caio observa cómo Isabela se despedía cortésmente de los Almeida, incluso permitiendo que Ricardo besara su mano, con un gesto que pretendía ser galante, pero que, a oídos de Caio, resultaba posesivo. Cuando el último invitado finalmente se marchó, poco después de la medianoche, la mansión quedó sumida en un silencio espeso, solo interrumpido por el personal de limpieza. Augusto y Helena, aparentemente satisfechos con el desarrollo de la velada, se retiraron a sus habitaciones tras intercambiar algunas palabras en voz baja con su hija. Caio esperó en el cenador, tal como habían acordado. La luna llena pagaba el jardín con una luz plateada, haciendo que las sombras parecieran más profundas, más amenazantes. Isabela llegó 15 minutos después, habiendo cambiado su elegante vestido negro por jeans y un sudor holgado. Su rostro lavado del maquillage mostraba una determinación férrea. Bien dio, sentándose frente a él, es hora de la verdad, toda la verdad. Caio respiró profundamente. Este era el momento que tanto había temido como anhelado. Mi nombre real no es Carlos Méndez, comenzó cinchando como cada palabra alteraba irreversiblemente el curso de su relación. Soy Caio Vasconcelos. El nombre quedó suspendido entre ellos como una bomba a punto de explotar. Isabela lo miró fijamente, su rostro inicialmente confuso, luego incrédulo, finalmente atónito. ¿Vasconcelos? ¿Cómo? ¿El Vasconcelos de ecomovilidad? Su voz era apenas un susurro. El mismo, confirmó él. Isabela se puso de pie abruptamente, como si la proximidad física con él se hubiera vuelto insoportable. Esto no tiene sentido. ¿Por qué un millonario se haría pasar por chofer? ¿Qué clase de juego retorcido es este? No es un juego. Aseguró Caio, manteniendo sentado para parecer menos amenazador. Te conocí en el evento benéfico de la Fundación Esperanza Verde. Me presenté como Carlos, un simple voluntario. El reconocimiento iluminó los ojos de Isabela, seguido inmediatamente por una oleada de ay. Eres ti.
Al Carlos del que te habla en este mismo lugar. Dio, conectando finalmente las piezas. Mi mentist, dos veces. Si, admitio. El sin intenter justificarse. Te menti sobre mi identidad, por curia tu me conocieras como persona, no como millonario. Y luego. Luego descubrí la situación de tu familia. Y temi que si revelaba quién era realmente, tus padres. Intentarían impurdejarme por mi dinero, no por amor. Isabela soltó una risa amarga. Oh, esto es perfecto. Simplemente perfecto. Dio, pasándos una mano por el cabello con frustración. Mis padres intentan venderme al mejor postor, y mientras tanto, el hombre que me gusta resulta ser un millonario, jugando a ser pobre. ¿Tienes idea de lo absurdo que suena todo esto? A pesar de la gravedad del momento, el corazón de Caio dio un vuelco al escucharle decir el hombre que me gusta. Lo sé, respondió quietamente. Pero cada conversación que tuvimos, cada momento compartido, fue real. Mi nombre y mi ocupación eran falsos, pero mis sentimientos no. ¿Y cómo se supone que debo creer eso? Preguntó ella, con lágrimas de rabia asomando a sus ojos. ¿Cómo puedo confiar en alguien que ha construido una relación sobre mentiras? No te pido que confíes en mí ahora mismo, dijo Caio, levantándose finalmente. Solo que entiendas que mis intenciones nunca fueron lastimarte. Quería protegerte. ¿Protegerme? La indignación elevó su voz. Espiando a mí. ¿Familia? Recopilando información sobre nosotros, como si fuéramos criminales? Investigue tu padre cuando no tienes de problemas financieros, explicó Caio. Y cuando descubrí sus planes para ti, y el doctor Almeida, sentí que debías saberlo. Isabela guardó silencio por un momento, procesando todo. Luego, con voz más calmada pero no menos intensa, preguntó, ¿por qué yo, Caio? De todas las mujeres que seguramente conoces, ¿por qué elaborar un plan tan complicado para acercarme? La pregunta lo tomó por sorpresa. No era lo que esperaba en ese momento, para merecer una respuesta honesta. Porque en un mundo donde todos quieren algo de mí, respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras, ti me viste como a una persona real. Esa noche en el evento, hablamos durante horas, y no una sola vez pregunté sobre mi trabajo, mi dinero o mis contactos. Me hablaste de literatura, de tus sueños, de cambiar el mundo. Me hiciste vivo. Una lágrima solitaria rota por la mejilla de Isabela, pero ella la secó rápidamente. No sé qué hacer con esto, dijo finalmente. Con toda esta situación, mis padres estos dios y entios es demasiado. Lo entiendo, respondió él. No espero que tomes una decisión ahora. Solo quería que supieras la verdad. Toda la verdad. Isabela recogió la carpeta con los documentos, y la abrazó contra su pecho como un escudo. Necesito tiempo, dijo, con voz firme, a pesar de su evidente confusión emocional. Tiempo para pensar, para procesar todo esto. Por supuesto, asintió Caio. Tomate el tiempo que necesites. Ella lo miró una última vez, con una expresión indescifrable en su rostro. No vuelvas a la mansión mañana. Invento una excusa. Di que estás enfermo, lo que sí. No puedo verte mientras intento entender todo esto. ¿Puedo contactar? Preguntó él, temiendo que fuera el final. No, respondió ella con firmeza. Yo te contactaré cuando esté lista. Si es que alguna vez lo estoy. Con esas palabras,
Isabela dio media vulta, se aleo por el sendero del jardín, e ando a Caio solo, bio las plateta de la luna, con la certeza de que había revelado una verdad, que podría haber destruido su única oportunidad de amor verdadero. Una semana había transcurrido desde la revelación en el senador. 7 días que para Caio se sentirán como 7 ecos. Siguiendo la petición de Isabela, había enviado un mensaje a Augusto Monteiro explicando que debía ausentarse por una emergencia familiar. La respuesta había sido escueta y ligeramente molesta, pero no insistente. Al parecer, los Monteiro tenían preocupaciones más urgentes que la ausencia temporal de su chofer. Caio había regresado a su ático en el centro de la ciudad, retomando públicamente su rol como CEO de Ecomovilidad. Las reuniones ejecutivas, las videoconferencias internacionales, y las decisiones multimillonarias que antes le proporcionaban satisfacción ahora le parecen vacías, mecánicas. Su mente invariablemente volvía a Isabela, preguntándose que estaría pensando si alguna vez lo perdonaría. Te ves terrible, comentó Rodrigo durante una reunión privada en su oficina. Como si no hubieras dormido en días. No lo he hecho, admitió Caio, mirando distraidamente por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo ellos. No puedo dejar de pensar en ella. ¿Has intentado contactarla? Me pidió tiempo y espacio. Tengo que respetarlo. Rodrigo suspiró, dejando a un lado los informes financieros que habían estado revisando. Sabes que todo esto podría haberse evitado si simplemente la hubieras invitado a cenar como una persona normal, ¿verdad? Caio sonrió débilmente. Lo sé. Pero entonces no habría descubierto lo que sus padres planeaban. Y ahora que lo sabes, ¿qué piensas hacer al respecto? La pregunta quedó suspendida en el aire, interrumpida por el sonido del teléfono de Caio. Un negro desconocido parpadeaba en la pantalla. Con el corazón acelerado, respondió. Diga. Caio. La voz de Isabela sonó distante pero clara. Necesitamos hablar. 2 horas después, Caio esperaba nerviosamente en un pequeño café en un barrio residencial, lejos tanto de la mansión Monteiro como de las oficinas de Ecomovilidad. Había llegado 20 minutos antes, rechazando la oferta de su chofer. Personal para conducir él mismo, necesitando tiempo a solas para ordenar sus pensamientos. Cuando Isabela entró al café, Caio apenas la reconoció. Su habitual elegancia había sido reemplazada por una apariencia cansada, con círculos oscuros bajo sus ojos, y el pelo recogido descuidadamente. Vestía jeans, zapatillas deportivas, y una simple blusa blanca, como si hubiera elegido deliberadamente la ropa más anodina posible. Se levantó cuando ella se acercó a la mesa, conteniendo el impulso de abrazarla. Gracias por venir. Dio en voz baja. Isabela asintió levemente y se sentó frente a él, colocando su bolso entre ellos como una barrera simbólica. No estoy aquí para reconciliarnos, aclaró inmediatamente, con voz firme pero cansada. Necesito respuestas. Lo que quieres saber, respondió Caio, preparado para la honestidad total, sin importar lo dolorosa que fuera. Una camarera se acercó, y Isabela pidió un café solo. Cuando la mujer se alejó, volvió su atención a Caio, y verificado. Los documentos que me diste, comenzó. Contrate a un contador independiente, con mis propios ahorros. Todo es cierto. Cada detalle. Caio asintió, sin sorprenderse.
Has hablado con tus padres? Sí, respondió ella, su voz quebrando ligeramente antes de recuperar la compostura. Al principio negaron todo, luego intentaron justificarse. Finalmente, cuando les mostré las pruebas, mi padre se derrumbó. Nunca lo había visto. L'horror, la imagen de Augusto Monteiro, siempre tan imponente y arrogante, reducido a lágrimas, era difícil de imaginar. Lo siento, Dio Caio con sinceridad. Se lo doloroso que debe ser esto para ti. No he vuelto a la mansión desde entonces, continuó Isabela, ignorando su comentario. Estoy cuidando con una amiga de la fundación. La camarera. Regreso con el café. Isabela espero a que se marcara antes de continuar. Lo que no entiendo. Lo que sigo sin poder comprender es por qué te tomes tantas molestias. Investigar a mi familia, crear una identidad falsa, trabajar como chofer. Es una locura, Caio. Una completa locura. Caio tomó un sorbo de su propio café, ganando tiempo para ordenar sus pensamientos. Al principio, después del evento. Benefico, solo quería conocer mejor, sin la barrera de mi apellido y mi fortuna. Explico. Quería ser simplemente un hombre conociendo a una mujer. Pero cuando descubrí la situación financiera de tu familia, y los planes de tus padres, con Almeida, todo cambió. Ya no se trataba solo de nosotros, sino de prodigar. ¿Prodigar? Repitió ella, con una mezcla de incredulidad y algo parecido a la ternura. ¿De qué exactamente? De ser utilizada, respondió él sin dudar. De ser intercambiada como una mercancía en una negociación financiera. Mereces saber la verdad antes de que te implorone en matrimonio por las razones equivocadas. Isabela guardó silencio por un momento, estudiando su rostro como si buscara signos de engaño. ¿Why nunca se te ocurrió que podrías haber dicho la verdad directamente? Presentar como Caio Vasconcelos, o simplemente contar tes sospechas. Lo consider, admitió él. Pero temía que, si me presentaba como quien realmente soy, tus padres verían una oportunidad en near. Un millonario interesado en su hija. Habría sido demasiado tentador para ellos en su desesperación financiera. Así que decidiste mentir, por mi propio bien. El tono sarcástico en su voz hizo que Caio se encajara internamente. Comedia. Un error, reconoció. Debí haber confiado en ti desde el principio. Isabela tomó un sorbo de su café, sus ojos nunca abandonando los de él. La ironía de todo esto, dijo finalmente, es que me gustabas, como Carlos, el voluntario del evento. Y luego como Carlos, el chofer. Me gustaba de forma de pensar. Tu amabilidad, tu perspectiva sobre la vida. Y ahora resulta que en esa cura, sé quién eres realmente. Soy la misma persona, insistió Caio, atreviéndose a extender su mano sobre la mesa, sin llegar a tocar la de ella. Mi nombre y mi trabajo eran falsos, pero todo lo demás era real. Cada conversación, cada opinión, cada momento compartido. Isabela miró su mano extendida, pero no hizo ademán de tomarla. ¿Cómo puedo creer eso? ¿Cómo puedo saber que el verdadero Caio Vasconcelos no es completamente diferente de los Carlos que conocí? No, te pido que me creas ahora mismo. Respondió él. Solo te pido la oportunidad de demostrártelo. Demostrar quién soy realmente. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo frenético. Allí al drama que se desarrollaba en aquel pequeño café.
¿Qué quieres de me, Caio? Pregunto finalmente Isabela, con una vulnerabilidad que no había mostrado hasta ahora. ¿Qué esperas que suceda entre nosotros? Era la pregunta que él había estado temiendo, y hablando a partes iguales. Quiero lo que quería desde el principio, respondió con honestidad. Conocer, que me conozcas. Versi lo que sentía quella noche en el evento, y lo que he seguido sintiendo desde entonces, puede convertirse en algo real y duradero. Isabela dejó escapar un suspiro cansado. No es tan simple. No después de todo esto. Lo sé, necesito más tiempo, dijo ella, terminando su café. No solo por ti, sino por toda esta situación. Mis padres, su situación financiera, mi propio futuro. Es demasiado para procesar de una vez. Caio asintió, sintiendo un rayo de esperanza en el hecho de que no hubiera rechazado completamente la posibilidad de un futuro entre ellos. Tomate, el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés lista. Isabela finalmente extendió su mano, tocando brevemente la de él antes de retirarla. Hay una cosa más que quiero pedirte, dijo, con renovada determinación en su mirada. Quiero conocer al verdadero Caio Vasconcelos. No al millonario que aparece en las revistas de negocios, sino al hombre detrás del imperio. ¿Qué seguirás? Preguntó él, intrigado. Muestream de don vins, respondió ella. No tu atico de lujo o tus oficinas corporativas. El lugar que te formó, que te convirtió en quien eres hoy. La petición lo sorprendió. Pocas personas conocen sus orígenes y menos. Han habían visitado el humilde barrio don Crecio. ¿Estás segura? Completamente, afirmó ella. Si vamos a tener alguna posibilidad, necesito conocer tu verdad. Toda tu verdad. Caio sintió un nudo en la garganta. Era una petición simple pero profundamente significativa. De acuerdo, dijo finalmente. ¿Cuándo quieres ir? Mañana, respondió Isabela, poniéndose de pie. Recogíme las días en esta dirección. Le entregó un papel con la dirección de su amiga. Y, sin más palabras, salió del café, dejando a Caio con una mezcla de ansiedad y esperanza ante la perspectiva de mostrar una parte de sí mismo que rara vez comparte con el mundo. Mientras la veía aliarse por la calle, supo que el día siguiente podría determinar si aún existía una posibilidad para ellos, o si sus mentiras, por bien intencionadas que fueran, habían destruido para siempre lo que podría haber sido. A las 10 en punto de la mañana siguiente, Caio estacionó frente al edificio de apartamentos donde se hallaba Isabela. A diferencia de las semanas anteriores, no condujo una limusina de lujo, en un coche modesto para mantener su fachada. Hoy había elegido un jeep antiguo, bien cuidado pero claramente con historia. Su primer vehículo comprado con sus propios ahorros, cuando enlujaba por hacer despegar su empresa. Vestía jeans, una camisa sencilla y zapatillas desgastadas, un atuendo que no había usado en público en años, pero que se sentía extrañamente liberador. Sin guardaespaldas, sin asistentes, sin la parafernalia que normalmente rediba al CEO. De ecomovilidad. Isabela salió del edificio puntualmente, con un aspecto más descansado que el día anterior. Llevaba un vestido veraniego sencillo y el pelo suelto, andando ligeramente con la brisa matinal. Se detuvo un momento al ver el jeep, como evaluando este nuevo aspecto de Caio. Buenos días, saludó él, hallando para abrir la puerta del pasajero. Buenos días, respondió ella, subiendo al vehículo.
Lindo Jeep, no isloque. Esperaba. Es mi primer coche. Explico Caio, rodindo el vehiculo, para volver al asiento del conductor. Lo compré usado cuando tenía 22 años. Con el dinero que gain trabajando en un taller mecánico, mientras estudiaba ingeniería. Isabela Asensio, aprovechando este primer fragmento auténtico de su historia personal. ¿A dónde vamos exactamente? Preguntó mientras Caio arrancaba y se incorporaba al tráfico. A Heliópolis, respondió él, refiriéndose a una de las favelas más grandes de São Paulo, donde crecí. Isabela no ocultó su sorpresa. ¿Creciste en Heliópolis? Durante mis primeros 18 años, confirmó Caio. Mi padre era mecánico, como te dije. Esa parte era cierta. Mi madre cogía para una fábrica textil. Vivíamos en una casa de 2 habitaciones que mi padre construyó poco a poco, ladrillo a ladrillo. El trayecto hacia la periferia de la ciudad transformó gradualmente el paisaje urbano. Los rascacielos y avenidas amplias dieron paso a barrios más congestionados, con casas apaladas unas sobre otras en colinas empinadas, cables eléctricos entrecruzados como telarañas entre los postes, y cables estrechas líneas de vida y actividad. Caio conduce con la familiaridad de quien conoce cada curva, cada bache, cada atallo. Finalmente, se detuvo frente a una casa sencilla, pero bien mantenida, pintada de azul claro, con macetas de flores en las ventanas. Aquí es Dio, apagando el motor. Esta es la casa donde crecí. Isabela observa la modesta vivienda con genuino interés. ¿Tu familia en vive aquí? Mi padre falleció hace 5 años, respondió Caio, con un dejo de tristeza en su voz. Mi madre se mudó a una casa que la compra en un barrio más tranquilo. Pero no pude deshacerme de esta casa. Demasiados recuerdos. Bajaron del Jeep y Caio la guió hacia la entrada. Sacó una llave del bolsillo y abrió la puerta. Vengo aquí cuando necesito recordar de dónde vengo, explicó mientras entraban, para no perder la perspectiva. El interior era sencillo pero acogedor. Un pequeño salón que se fundía con la cocina, fotografías familiares en las paredes, muebles básicos pero bien cuidados. Nada en aquel espacio seguiría que su propietario fuera uno de los hombres más ricos del país. Mi habitación estaba allí, señaló Caio, indicando una pequeña puerta al final de un pasillo estrecho. La comparsa con mis 2 hermanos menores, hasta que se fueron a estudiar al extranjero, con becas que conseguí. Cuando mi empresa comenzó a despegar, Isabela recorrió lentamente el espacio, deteniéndose frente a las fotografías. Caio adolescente con un trofeo de ciencias. Caio en su graduación universitaria, con su familia orgullosa, a su lado. Caio junto a un coach de estar al lado, que parece estar reconstruyendo. Es extraño, comentó ella, estudiando las imágenes. Puedo ver a Carlos en estas fotos. Y esa misma expresión pensativa, y esa forma de mirar, quizás no mentes tanto como pensaba. Caio se acercó, deteniéndose a una distancia prudente. Carlos es una parte de mí, admitió. La parte que existía antes del dinero, de la fama, de las responsabilidades corporativas. La parte que a veces extraño desesperadamente. Isabela se volvió hacia él, con una nueva comprensión en su mirada. Debe ser solitario, dijo suavemente. Vivir en es mundo donde todos quieren algo de ti. Lo es confirmó él. Por eso conecto tanto contigo aquella noche en el evento. Por mi vista me, no a mi cuenta bancaria.
Un silencio comodo se instaló entre ellas mientras continuo en recorriendo la casa. Caio le mostró el pequeño patio trasero, donde su padre arreglaba coches los fines de semana para ganar dinero extra. La mesa de la cocina, donde estudiaba. Hasta altas horas de la noche, el taller improvisado donde construyó su primer prototipo de motor eléctrico. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó finalmente Isabela, pesar de esto decir. ¿Quién eres ahora? Caio sonrió, recordando aquellos primeros días de lucha y determinación. Mucho trabajo, respondió. Mucha persistencia. Y algo de suerte, supongo. Conseguí una beca para estudiar ingeniería. Mientras mis compañeros salían de fiesta, yo trabajaba en talleres y estudiaba. Desarrollé un nuevo tipo de motor eléctrico, más eficiente y sostenible, durante mi último año. Un profesor creyó en mí y me presentó a un inversor. El resto, como dicen, es historia. Salieron al patio trasero, donde un viejo banco de madera ofrece vista a la ciudad, que se extendía en la distancia, con sus rascacielos brillando bajo el sol del mediodía. ¿Sabes qué es lo más irónico? Continuó Caio mientras se sentaban. Crecí sonando con tener dinero suficiente para que mi familia nunca más tuviera que preocuparse. Y ahora que lo tengo, me doy cuenta de que el dinero trae sus propios problemas, sus propias presiones. Isabela lo observaba con atención, absorbiendo cada palabra, cada expresión. ¿Por eso te disfrazaste de chofer? ¿Para escapar de esa prisión? En parte, admitió él. Pero principalmente, porque quería algo real. Alguien que me quisiera por mí, no por lo que puedo ofrecer materialmente. Isabela desvió la mirada hacia el horizonte, pensativa. ¿Sabes lo que más me dolió de todo esto? Preguntó después. De un momento. No fue tanto el engago en sí, sino darme cuenta de que mis padres estaban dispuestos a usar mi vida, mi futuro, como moneda de cambio para resolver sus problemas. Lo siento, dijo Caio con sinceridad. Nadie merece ser tratado así. Lo más triste es que parte de mí los entiende, continuó ella, con voz quebrada. Están desesperados, asustados de perderlo todo. El miedo es que las personas toman decisiones terribles. Sin pensar, Caio tomó su mano. Esta vez Isabela no la retiró. ¿Has hablado con ellos desde entonces? Mi madre ha llamado varias veces, respondió ella. Mi padre envió un mensaje disculpándoos, pero no estoy lista para verlos. Todavía permanecerán así un momento, con las manos entrelazadas, cada uno perdido en sus pensamientos mientras contemplaban la ciudad. Tengo una pregunta más, dijo finalmente Isabela, volviéndose para mirarlo directamente. Si no hubiera descubierto la verdad esa noche, ¿cuánto tiempo más habréis mantenido la farsa? Era una pregunta justa, una que Caio se sabía. Hecho así mismo muchas veces en los últimos días. Honestamente, no lo sé, respondió. Quería contar la verdad, pero buscaba el momento adecuado. Supongo que no existe tal cosa como un momento perfecto para revelar una mentira. De esta magnitud, Isabela asintió lentamente, aceptando su respuesta. Una última cosa, dijo, soltando su mano y poniéndose de pie. Necesito ver tu mundo ahora. El real. No solo de don vins, sino don vives actualmente. ¿Quién eres realmente en tu día a día? La petición sorprendió a Caio, pero entendió inmediatamente su importancia. Ella necesitaba ver todas las facetas de su vida para decidir si podía perdonarlo, si podía haber un futuro para ellos. Por supuesto,
Excepto, levantandos tambien. Cuando quieres hacerlo? Ahora, respondió ella con determinación. No más esperas. No más preparaciones cuidadosas. Quiero ver tu vida tal como es, sin ensayos ni planificación. Caio sintió una mezcla de nerviosismo y admiración ante su audacia. De acuerdo, dijo, sacando las llaves del jeep. Te mostraré mi mundo. Sin filtros, sin pretensions. Mientras cerraba la puerta de su antigua casa, Caio sabía que estaba a punto de cruzar un umbral decisivo. Había mostrado a Isabela sus raíces, su pasado. Ahora le mostraría su presente, con todas sus complejidades y contradicciones. Lo que no sabía era si este acto final de transparencia sería suficiente para reconstruir la confianza que sus mentiras habían destrozado. El contraste no podría haber sido más marcado. Tras abandonar el humilde barrio de Heliópolis, el jeep de Caio se dirigió hacia el corazón financiero de São Paulo. A medida que avanzaban, los edificios se hacían más altos, las calles más amplias, y los transeúntes más elegantes. Mi oficina está en aquel edificio, señaló Caio, indicando una impresionante torre de cristal y acero que se alzaba sobre las demás estructuras. Y vivo en el ático del edificio de al lado. Isabela observa ambas construcciones, tan diferentes de la casa azul que acababan de visitar. Convenient, comentó. ¿Nunca te alejas del trabajo? Rara vez, admitió él con una sonrisa. Irónica, es parte del problema. En lugar de dirigirse directamente a su residencia, Caio la sorprendió desviándose hacia el edificio corporativo. Quiero que conozcas mi empresa primero, explicó. Es una parte fundamental de quien soy. Al entrar en el vestíbulo de ecomovilidad, Isabela notó inmediatamente cómo cambiaba la dinámica a su alrededor. Guardias de seguridad se cuadraron, recepcionistas se apresuraron a saludar. Y ejecutivos que pasaban se detuvieron para inclinar respetuosamente la cabeza ante Caio. Era como si un campo magnético invisible alterara el comportamiento de todos. En su vida, Señor Vasconcelos, no esperábamos verlo hoy. Dio una mujer elegante, que Isabela supuso era su asistente personal. Tiene 3 lámparas pendientes, y el equipo de Tokio necesita una respuesta sobre el prototipo del nuevo sistema de baterías. Gracias, Marina, respondió Caio con cordialidad profesional. Por favor, reprograma todo para mañana. Hoy estoy mostrando nuestras instalaciones a la señorita Monteiro. La mirada curiosa que Marina dirigió hacia Isabela no pasó desapercibida. Sin duda, la presencia de una mujer acompañando a Caio en un recorrido personal por la empresa era algo inusual. Durante las siguientes 2 horas, Isabela fue testigo de un lado de Caio que nunca había visto antes, el visionario empresarial, el líder respetado, el innovador tecnológico. Recorría laboratorios donde ingenieros trabajaban en prototipos de vehículos eléctricos, salas de diseño donde se proyectaban ciudades sostenibles del futuro, y centros de investigación dedicados a reducir la huella de carbono del transporte global. Lo que más sorprendió a Isabela fue la pasión genuina con la que Caio hablaba de cada proyecto, y el respeto evidente que sus empleados le profesaban. No era el temor que inspiraba un jefe autoritario, sino la admiración hacia alguien cuya visión compartían y cuyo liderazgo valoraban. Este es nuestro orgullo más reciente, dijo Caio, mostrando un prototipo de autobús escolar completamente eléctrico. Estamos donando 100 unidades a escuelas públicas en zonas vulnerables.
reducir la contaminación en esos barrios, y mejorar la salud respiratoria de los niños. Isabela pasó la mano por la carrocería del vehículo, impresionada. Esto es realmente increíble, Caio. Es solo el comienzo, respondió él, con un brillo en los ojos, que ella reconoció de sus conversaciones como Carlos. Tengo un sueño. Hacer que la movilidad sostenible sea accesible para todos, no solo para quienes pueden permitirse un coche de lujo. En ese momento, Isabela vio claramente la conexión entre el joven de Heliópolis y el empresario exitoso. La misma determinación, el mismo deseo de cambiar las cosas, solo que ahora con los recursos para hacerlo a escala global. Después de la visita a la empresa, subieron al edificio contiguo, donde se encontraba el ático de Caio. El ascensor privado los llevó directamente al piso 50, abriéndose un espacio que dejó a Isabela momentáneamente sin palabras. El ático era impresionante, con ventanas del suelo al techo, que ofrecían una vista panorámica de São Paulo, pero lo que realmente la sorprendió fue su estilo. A diferencia de la ostentación que esperaba, el espacio era elegante pero sobrio, con muebles de diseño sostenible, arte latinoamericano contemporáneo, y una extensa biblioteca que ocupaba una pared entera. No es lo que imaginaba, confesó mientras recorría la sala principal. ¿Qué esperabas? Preguntó Caio, observándola con curiosidad. ¿No lo es acute? Más ostentación? Oro y mármol por todas partes. Caio rió, un sonido genuino. Que Isabela había echado de menos. Nunca me ha interesado exhibir mi riqueza, explicó. Prefiero la funcionalidad y el confort. Además, paso tan poco tiempo aquí que apenas lo disfruto. Don pasas la mayor parte de tu tiempo, entonces? En la oficina, viajando, en reuniones interminables, respondió él, acercándose. A un panel de control en la pared para ajustar la iluminación. Es una vida solitaria, a pesar de estar constantemente rodeado de gente. Isabela se detuvo frente a la biblioteca, pasando los dedos por los lomos de los libros. Reconoció varios títulos de los que habían discutido durante sus conversaciones como Carlos y ella. Al menos esto es consistente, comentó con una pequeña sonrisa. Tu amor por los libros. Algunas cosas no cambian, sin importar. El contexto, respondió él, acercándose pero manteniendo una distancia respetuosa. Como mis sentimientos por ti. Isabela lo miró directamente, evaluando la sinceridad en sus ojos. Ha sido un día intenso. Dio finalmente. Mucha información para procesar. Lo sé esencio Caio. ¿Quieres sentarte? Puedo preparar algo de comer, o pedir que nos traigan lo que prefieras. Algo sencillo estaría bien, respondió ella. Why me gustaría hablar? Realmente hablar. Se acomodaron en la terraza cubierta, con una vista impresionante del atardecer sobre la ciudad. Caio preparó personalmente una ensalada y sirvió 2 copas de vino, un gesto doméstico que parecía incongruente con su estatus, pero perfectamente acorde con el hombre que Isabela había conocido como Carlos. Te he mostrado mis 2 mundos. Hoy, dio Caio mientras comían. El de mis orígenes y el de mi presente. Ambos son parte de mí. Son mundos muy diferentes. Observa Isabela. ¿Cómo los reconcilias? Caio consideró la pregunta, tomando un sorbo de vino antes de responder. No siempre lo consigo, admitió. A veces me siento como si viviera una vida dividida. El chico de la favela,
que nunca olvida de don vin, y el empresario, que de proyectar cierta imagen para ser tomado en serio. Y luego está Carlos, el tercer personaje, Acadio Isabela, con un toque de ironía. Carlos no era un personaje completamente ficticio, respondió Caio con seriedad. Era yo sin las presiones y expectativas que con la ser Caio Vasconcelos. En cierto modo, me sentía más auténtico como Carlos que como el CEO aparece en las revistas de negocios. Isabela lo estudió en silencio por un momento, como si intentara reconciliar las diferentes versiones del hombre que tenía delante. ¿Por qué yo, Caio? Preguntó finalmente. Con tu posición, podrías tener a cualquier mujer. ¿Por qué complicar la vida de esta manera por mí? Era la segunda vez que le hacía esta pregunta, pero ahora parece buscar una respuesta más profunda, más verdadera. Porque contigo experimento algo que nunca había sentido antes, respondió él, sosteniendo su mirada. Una conexión que iba más allá de lo superficial. Hablamos de libros, de sueños, de cambiar el mundo. Y tus ojos brillaban con una pasión que encontré irresistible. No querías nada de mí, excepto mi compañía, mis pensamientos, mi verdadero yo. Hizo una pausa, como buscando las palabras exactas. En mi mundo, Isabela, casi todo se puede comprar. La lealtad, la admiración, incluso cierto tipo de afecto. Pero no la autenticidad, no la conexión genuina. Y eso es lo que encontré contigo, primero en el evento benéfico, y luego, durante esas semanas, como de chofer. Cada conversación contigo me hacía sentir más vivo, más real. Isabela dejó su copa sobre la mesa, visiblemente conmovida por sus palabras. Te creo, dio finalmente. Y eso es lo que has todo esto tan difícil. ¿Qué quieres decir? Que entiendo por qué lo haces, explicó ella. Puedo ver las buenas intenciones detrás de tus acciones. Pero eso no cambia el hecho de que construyes nuestra relación sobre una mentira. Y ahora tengo que preguntarme si puedo confiar en ti, si podemos construir algo real sobre esos cimientos. Caio asintió, aceptando la justicia de sus palabras. ¿Qué necesitas de mí ahora? Preguntó. ¿Qué puedo hacer para reparar esa confianza? Isabela se levantó y caminó hasta el borde de la terraza, contemplando la ciudad que comenzaba a iluminarse con miles de luces. Tiempo respondió sin volverse, y espacio para pensar. Has sido honesto hoy, me has mostrado tus mundos, y te lo agradezco. Pero necesito procesar todo esto por mi cuenta. Caio se unió a ella en el borde, manteniendo una distancia respetuosa. Lo entiendo, dijo suavemente. Tomate el tiempo que necesites. Isabela se volvió hacia él, con una expresión que mezclaba vulnerabilidad y determinación. También necesito resolver la situación con mis padres, Acadio. No puedo seguir evitándolos para siempre, por mucho que me hayan decepcionado. Por supuesto, asintió Caio. ¿Puedo preguntar qué piensas hacer respecto a su situación financiera? La pregunta quedó suspendida entre ellos mientras las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas, caídas en la creciente oscuridad. No lo sé, admitió finalmente Isabela. Parte de me querer dejarlos enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero otra parte, son mis padres, después de todo. Si decides ayudarlos, dio Caio con cautela, me gustaría ofrecerte mi apoyo. No por ellos, sino por ti. Isabela lo miró con intensidad. No quiero tu dinero, Caio. Lo sé, respondió él con una sonrisa triste.
y eso es precisamente por lo que te lo ofrezco. Porque sé que no lo quieres, que no es lo que buscas. De mí. Un silencio contemplativo se instaló entre ellos, mientras la noche caía completamente sobre Snow Polo, transformando la terraza en un refugio íntimo iluminado solo por pequeñas luces ambientales. Debería dio finalmente Isabela, ha sido un día revelador. ¿Te levaré? Ofreció Caio. No, respondió ella con firmeza. Necesito algo de soldado ahora. Tomaré un taxi. Caio asintió, respetando su decisión aunque le doliera verla marcar. En la puerta del ático, Isabela se detuvo y se volvió hacia él. Gracias por hoy, dio con sinceridad, por mostrar tus mundos, por ser honesto, finalmente. Gracias por darme la oportunidad, respondió él. Impulsada por un instinto que en ella misma comprendía del todo, Isabela se acercó y besó suavemente su mejilla, un eco del gesto que había compartido en el sedador noches atrás, pero ahora cargado con un nuevo significado. Te llamaré, permiso, antes de entrar en el ascensor. Mientras las puertas se cerraban, Caio vislumbró en sus ojos una chispa que le dio esperanza. No era una promesa de perdón, en hay sequer de reconciliación, pero sí de posibilidad. Y por ahora, eso era suficiente. La mansión Monteiro, que siempre había parecido imponente a Isabela, ahora se alzaba ante ella como un monumento a las experiencias y los secretos. 2 semanas habían pasado desde su visita al mundo de Caio, 14 días de reflexión intensa, que la habían llevado finalmente a este momento, la confrontación con sus padres. Con un suspiro profundo para darse valor, toca el timbre. Aunque técnicamente seguía siendo su casa, y no se sentía como tal. Rosa, el ama de llaves, abrió la puerta con una expresión que mezclaba sorpresa y alivio. «Señorita Isabela», exclamó, abrazándola espontáneamente. «Qué alegría verla. Sus padres están en el salón». «Gracias, Rosa», respondió Isabela, correspondiendo brevemente al abrazo. «¿Cómo han estado?» La mujer bajó la voz preocupados. Su madre apenas come, y su padre. Nunca lo había visto tan abatido. Isabela asintió, sintiendo una punzada de culpabilidad que inmediatamente reprimió. No era ella quien debía sentirse culpable. El salón principal, antes escenario de innumerables eventos sociales, pareció ahora más pequeño, más sombrío. Helena Monteiro se encontraba sentada junto a la ventana, con un aspecto considerablemente más envejecido que la última vez que Isabela la había visto. Augusto, por su parte, estaba de pie junto a la chimenea apagada, contemplando un retrato. Familiar tomado ecos atrás, cuando Isabela era adolescente, y la prosperidad de la familia parecía inquebrantable. Cuando Isabela entró en la habitación, ambos se volvieron como si hubieran visto un fantasma. Helena se levantó inmediatamente, avanzando con los brazos extendidos. «Isabela, mi niña», exclamó con voz temblorosa. Isabela levantó una mano deteniendo su avance. «No estoy aquí para una reconciliación emotiva, mamá», dijo con voz firme pero no cruel. «Estoy aquí para hablar. Para que finalmente seamos honestos los unos con los otros». Augusto, que había permanecido inmóvil junto a la chimenea, finalmente habló. «Siéntate, por favor», pidió, con una humildad que Isabela nunca había escuchado en su voz. «Tienes razón, es hora de la verdad». Los tres se sentaron, formando un triángulo de tensión en el elegante salón.
por un momento, nadie habló. El tic-tac del antiguo reloj de péndulo parecía ensordecido en el silencio. Lo sabemos todo, dijo finalmente Isabela. Sobre la quiebra de la constructora, la hipoteca de esta casa, los préstamos impagados. Why lo más importante, sobre vuestro plan para venderme al Dr. Almeida. Helena se llevó una mano temblorosa a la boca, mientras los ojos de Augusto se llenaban de lágrimas que lujaba por contener. No era así, Isabela, comenzó Helena. Nunca quisimos. ¿Nunca quisistes que, mamá? Interrumpió Isabela. ¿Usarme como moneda de cambio? ¿Sacrificar mi felicidad por vuestras finanzas? Porque eso es exactamente lo que hicisteis. Augusto se inclinó hacia delante, con las manos entrelazadas como en una plegaria. Tu madre tiene razón en una cosa, Isabela. Nunca lo vimos como venderte. Pensemos. Se detuvo, buscando las palabras. Pensemos. Que estamos creando una oportunidad. El Dr. Almeida es un buen hombre, con una posición respetable. Creemos que podrías llegar a correrlo, con el tiempo. ¿Why la dot sustancial que mencionaban en sus correos electrónicos? Preguntó Isabela, sacando una copia impresa de los documentos que Caio le había entregado. También era parte de esa oportunidad. Augusto palideció al ver los correos. Helena salazó silenciosamente. ¿Cómo conseguiste esos documentos? Preguntó Augusto. Su voz apenas un susurro. Eso no importa ahora, respondió Isabela. Lo que importa es que mientras yo confiaba en vosotros, mientras creía que tenía mi mejor interés en mente, estaba negociando mi futuro mis espaldas. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Afuera, nubes oscuras comenzaban a formarse, presagiando una tormenta tanto literal como metafórica. Tienes razón, dijo finalmente Augusto, su voz quebrándose. No hay justificación para lo que hicimos. Estábamos desesperados, asustados de perderlo todo. Pero eso no excusa nuestras acciones. ¿Cómo llegamos a esto, papá? Preguntó Isabela, su aire inicial dando paso a una tristeza profunda. ¿Cómo pasamos de ser una familia a esto? Augusto se levantó, caminando pesadamente hacia la ventana. La lluvia había comenzado a caer, golpeando los cristales como si la naturaleza misma llorara por ellos. Orgullo, respondió finalmente. Un orgullo estúpido y destructivo. Comencé a tomar riesgos mayores con la constructora, queriendo expandirme demasiado rápido. Cuando las cosas empezaron a ir mal, no pude admitirlo. No podía soportar la idea de ser visto como un fracaso. Se volvió hacia su hija, con el rostro cercado por lágrimas que ya no intentaba ocultar. Así que seguía apostando, pidiendo préstamos cada vez más grandes, hipotecando todo lo que teníamos. Pensaba que solo necesitaba un gran proyecto, un golpe de suerte, para recuperarlo todo. Helena se unió a la confesión, su voz apenas audible. Y mientras tanto, seguíamos viviendo como si nada hubiera cambiado. Las fiestas, los viajes, las experiencias. Todo era una fachada para ocultar que nos estábamos hundiendo. Isabela sintió que su corazón se encogía. A pesar de su rabia, de su dolor, no podía evitar sentir compasión por estas dos personas quebradas frente a ella. Sus padres, después de todo, ¿por qué no me lo dijisteis? Preguntó suavemente. Soy vuestra hija. Podríamos haber enfrentado esto juntos. Vergüenza, respondió Helena. Te habíamos criado en este mundo de privilegios,
te habiamos dado to do. No podemos soportar la idea de confesar nuestro fracaso. Así que decidistais sacrificarme en lugar de ser honestos, concluyó Isabela, sin poder evitar el tono amargo en su voz. Lo sentimos tanto, Isabela, dijo Augusto, regresando a su asiento, con el peso de un hombre mucho mayor que sus 60 años. Si pudiera volver atrás. Pero no podemos, interrumpió Isabela. Solo podemos ir hacia adelante. Y para eso necesitamos completa honestidad. ¿Cuál es exactamente vuestra situación financiera ahora? Augusto y Helena intercambiaron una mirada de derrota. Tenemos menos de un mes antes de que el banco ejecute la hipoteca, explicó Augusto. La constructora está oficialmente en quiebra. He vendido casi todos nuestros activos para pagar a los empleados y proveedores. Después de perder esta casa, nos quedará apenas lo suficiente para alquilar un pequeño apartamento, añadió Helena. Toda nuestra vida, reducida a unas pocas calles de pertenencias. Isabela asintió lentamente, procesando la información. Se levantó y caminó hacia la misma ventana donde su padre había estado momentos antes, observando la lluvia, que ahora caía con fuerza. Os ayudar, dijo finalmente, sin volverse. No porque lo merezca, sino porque somos familia. Y la familia, a diferencia de lo que habéis demostrado últimamente, se apoya en los momentos difíciles. Helena ahogó un solazo de alivio, mientras Augusto miraba a su hija con una mezcla de incredulidad y gratitud. Pero, continuó Isabela, volviéndose para mirarlos directamente, hay conditions. Primero, nunca más volveráis a tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme. Segundo, nada de mantener apariencias. Viviré según vuestros medios reales, por modestos que son. Y tercero, buscaréis ayuda profesional para manejar vuestras finanzas en el futuro. Lo que sí, asintió Augusto fervientemente. Lo que sí que pidas. No os estoy ofreciendo dinero, aclaró Isabela. Os estoy ofreciendo una oportunidad para reconstruir tanto nuestra relación como vuestras vidas. El dinero vendrá, con conditions muy estrictas. ¿De dónde? Comenzó a preguntar Helena, pero se detuvo, como si temera arruinar el frágil acuerdo con su curiosidad. Isabela dudó por un momento. No estaba lista para revelar su relación con Caio Vasconcelos. Y esa parte de su vida, al menos por ahora, la mantendría separada de ellos. Tengo recursos, respondió simplemente. Lo importante es que entiende que esto no es un rescate incondicional. Es una segunda oportunidad que debéis ganar día a día. Augusto y Helena asintieron, demasiado aliviados y agradecidos. Para cuestionar nada más. Mientras la lluvia continuaba cayendo fuera, los tres permanecieron en silencio, cada uno contemplando el futuro incierto que se extendía ante ellos. No era una reconciliación completa, en un perdón incondicional, pero era un comienzo. Un primer paso en un largo camino de reconstrucción familiar. Antes de marcharse, Isabela se detuvo en la puerta del salón. Una cosa más dijo, volviéndose hacia sus padres. El doctor Almeida y su familia deben ser informados de que no habrá ningún compromiso, ningún acuerdo matrimonial. Y quiero que seis vosotros quien se lo comuniquéis. Sin esperar respuesta, salió de la mansión, vaya lluvia torrencial, sintiendo como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. La confrontación que tanto había temido había terminado, y aunque no todo estaba resuelto, había dado el primer paso
hacia la libertad emocional. En el taxi de regreso al apartamento de su amiga, Isabela tomó su teléfono y, tras un momento de duda, escribió un mensaje a Caio. Estoy lista para hablar. Mañana, 3 p.m. en el café donde nos vimos la última vez. La respuesta llegó casi instantáneamente. Ali Istari. Mirando por la ventana empanada del taxi, Isabela se permitió, por primera vez en semanas, la posibilidad de imaginar un futuro diferente al que había planeado. Un futuro que, sorprendente, incluía un millonario que se había disfrazado de chofer para conocer su corazón. El café estaba más concurrido que la última vez, lleno del bullicio de conversations, y el aroma a granos recién molidos. Caio llegó 15 minutos antes de la hora acordada, eligiendo la misma mesa apretada donde habían hablado semanas atrás. Vestía jeans y una camisa sencilla, como si quisiera enfatizar que era el hombre, no el millonario, quien la esperaba. Cuando Isabela entró, su mirada encontró inmediatamente la de él, como si hubiera un hilo invisible que los conectara a través del espacio lleno de gente. Avanzó con paso decidido, consciente de la intensidad con que Caio seguía cada uno de sus movimientos. Hola, saludó ella, sentándose frente a él. Hola, respondió Caio, con una sonrisa cautelosa. Me alegra verte. El silencio. Que siguió estaba cargado de palabras, no dichas, de emociones contenidas. La camarera se acercó, rompiendo momentáneamente la tensión, y ambos pidieron café. Hablo con mis padres, dijo finalmente Isabela, cuando la camarera se alejó. Few. Intenso, pero necesario. ¿Cómo están? Preguntó Caio, genuinamente interesado. Destrozados, respondió ella con franqueza, financiera y emocionalmente. Pero al menos ahora estamos siendo honestos los unos con los otros. Caio asintió, dando espacio para continuar. Les dije que los ayudaría, añadió Isabela, estudiando cuidadosamente la reacción de Caio. Con condiciones estrictas, por supuesto. Es comprensible, respondió él. A pesar de todo, son tu familia. Isabela inclinó ligeramente la cabeza, analizando sus palabras. ¿No vas a preguntarme de dónde sacaré el dinero para ayudarlos? Caio la miró directamente a los ojos. No necesito preguntarlo. Mi oferta sigue en pie, si la quieres. Sin conditions, sin expectativas, excepto una, corrigió ella. La expectativa de que yo te di otra oportunidad no era una acusación, sino una observación. Caio no intentó negarla. Sí, admitió, y esa esperanza existe, pero el apoyo financiero no está condicionado a ella. Si decides que no puedes perdonarme, que no hay futuro para nosotros, seguiré ayudando con tu familia si así lo decís. La camarera regresó con sus cafés, proporcionando a Isabela un momento para procesar sus palabras. Cuando volvieron a estar solos, ella tomó un sorbo, dejando que el calor de la bebida la reconfortara. He estado pensando mucho estas semanas, dijo finalmente, sobre ti, sobre mí, sobre nosotros, sobre verdades y mentiras. Caio esperó, sabiendo que este era el momento crucial que determinaría su futuro. Lo que más me dolió de tu engaño, continuó ella, no fue la mentira en sí, sino darme cuenta de lo frágil que es la confianza, de lo fácil que es construir algo sobre arena en lugar de sobre roca. Lo entiendo, respondió él cuidamente,
y lo lamento profundamente. Pero también he pensado en lo que me mostraste, prosiguió Isabela. Tas dos mundos. Tas races humildes y tu realidad actual. Y me di cuenta de algo importante. En ambos mundos va el mismo hombre, el mismo corazón, los mismos valores. Una chispa de esperanza se encendió en los ojos de Caio. Y esa es la verdad más profunda que podría ofrecerte, Dio. Que, a pesar de los nombres falsos y las circunstancias inventadas, la esencia de quien soy contigo siempre fue auténtica. Isabela extendió su mano sobre la mesa, tocando ligeramente la de él. Quiero creer eso, Dio con voz suave. Y estoy dispuesta a intentarlo, a intentar construir algo real, esta vez con completa honestidad. Caio entrelazó sus dedos con los de ella, sintiendo como si el mundo entero se hubiera detenido a su alrededor. No volveré a decepcionar, prometió, con una intensidad que Isabela sintiera un escalofrío. No puedes prometerme. Eso, respondió ella con una sonrisa triste. Nadie puede. Lo único que puedes prometerme es honestidad, incluso cuando sea difícil. Especialmente cuando sea difícil. Eso puedo prometerlo, aseguró él, sin reservas. Permanecieron así por un momento, con las manos entrelazadas sobre la mesa, cada uno contemplando el frágil nuevo comienzo que se extendía ante ellos. Sobre mis padres, dio finalmente Isabela, retirando suavemente su mano. Aprecio tu oferta, pero necesito establecer algunas reglas. Por supuesto, asintió Caio. No quiero que sepan sobre nosotros. Al menos no todavía, explicó. Ella, si aceptan tu ayuda, quiero que sea tras de canales oficiales, como un inversor más, en la reestructuración de los negocios de mi padre. Nada personal. Entiendo, respondió Caio. ¿Puedo preguntar por qué? Isabela suspiró, pasando una mano por el cabello. Porque necesito mantener estas partes de mi vida separadas por ahora. Necesito tiempo para sanar mi relación con ellos sin complicarla con lo nuestro. Además, añadió con una sonrisa irónica, no quiero que piensen que encontré en Millonario para salvar los después de todo. Caio rió, aliviado por el momento de ligereza. Justo concedió. Puedo trabajar con eso. Tengo varias subsidiarias de inversión que podrían ofrecer una reestructuración financiera a tu padre sin que mi nombre aparezca directamente. Gracias, dio Isabela con sinceridad. No solo por esto, sino por darme espacio. Por respetar mis condiciones. Es lo mínimo que puedo hacer, respondió él. Te estás dando un salto de fe mucho mayor al darme otra oportunidad. La conversación fluyó más libremente después de eso. Hablaron de la fundación donde Isabela trabajaba, de los nuevos proyectos de Caio, de libros que habían leído recientemente. Poco a poco, la tensión inicial se fue disolviendo, reemplazada por la comodidad que habían compartido en sus primeras conversaciones, pero ahora enriquecida por una nueva capa de honestidad. Al salir del café, caminaron juntos por el parque cercano. El sol de la tarde filtraba su luz dorada entre las hojas de los árboles, creando patrones danzantes sobre el sendero. ¿Cómo quieres que procedamos? Preguntó Caio mientras sus pasos se sincronizaban naturalmente. Con nosotros, quiero decir. Isabela consideró la pregunta con cuidado. Lentamente respondió, paso a paso. Conocernos de verdad, sin crisis y sin pretensions. Me parece perfecto. Asintió él. Cena mañana? Conozco un pequeño restaurante italiano, nada ostentoso, donde hacen la mejor pasta de
La ciudad, mi encantaría, sonrió ella. Pero tengo una condición más. Lo QC. Nada de limusinas. Nada de reservados VIP. Nada de tratamiento especial. Específico Isabela. Quiero QCimos solo Caio Isabela. Dos personas conocidos. Sin el peso de tu apellido. O tu cuenta bancaria. Caio sonrió ampliamente, reconociendo en su petición un eco de su propio deseo inicial. Trato hecho, dio, ofreciendo. Su mano formalmente. Aunque no puedo prometer que no nos reconozcan. Mi cara ha aparecido en algunas revistas últimamente. Isabela estrechó su mano, salando el acuerdo. Lidiaremos con eso cuando ocurra, respondió con determinación. Lo importante es que tú y yo sepamos quién somos realmente, más allá de las etiquetas y las expectativas externas. Se detuvieron en un punto pitno que cruzaba un pequeño lago. A su alrededor, parejas pasaban, niños corrían y ancianos alimentaban a los patos. Una escena cotidiana de felicidad ordinaria que, de alguna manera, parece extraordinariamente hermosa en ese momento. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Comentó Isabela, apoyándose en la barandilla. Del punto, que, preguntó Caio, colocándose a su lado. ¿Qué te disfrazaste de chofer para comprobar si me interesaba tu dinero? Respondió ella, con una sonrisa que iluminó sus ojos. Y aquí estoy, pidiendo específicamente que escondas tu riqueza para que podamos tener una relación normal. Caio rió, sintiendo una alegría que no había experimentado en mucho tiempo. La vida tiene un extraño sentido del humor, coincidió. Pero no cambiaría nada. Cada decisión, incluso los errores, nos ha traído hasta aquí. Isabela lo miró. Realmente lo miró, viendo más allá del Millonario, más allá del Chofer, hasta el hombre que había capturado su corazón con conversaciones sobre García Márquez, y sueños de un mundo mejor. No yo, dijo suavemente, mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando tonos rojizos y dorados sobre el agua. Caio se atrevió a tomar su mano. Isabela entrelazó sus dedos con los de él, solando silenciosamente un pacto de nueva esperanza. Lo que ninguno de los dos sabía era que, mientras ellos comenzaban a reconstruir su relación sobre cimientos más sólidos, otras fuerzas ya estaban en movimiento, amenazando con poner a prueba su frágil nuevo comienzo de maneras que ninguno podía anticipar. El restaurante italiano era exactamente como Caio lo había descrito, pequeño, acogedor, con manteles a cuadros, y vilas en botellas de vino vacías. Durante las 3 semanas siguientes, se convirtió en uno de sus lugares favoritos, junto con una librería de segunda mano, un cine independiente, y un mirador en las afueras de la ciudad, donde contemplaban las estrellas. Su relación floreció en esta nueva honestidad. Isabela conoció a Rodrigo, el mejor amigo y director financiero de Caio, quien la recibió con un abrazo y un susurrado gracias por darle una segunda oportunidad. Caio, por su parte, conoció a Mariana, la amiga de la fundación con quien Isabela se había cuidado, y que los observaba con una mezcla de escepticismo y esperanza. En cuanto a los Monteiro, la situación avanzaba según lo planeado. Una subsidiaria de inversión de ecomovilidad había contactado con Augusto, ofreciendo un plan de reestructuración que, si bien no salvaría la mansión familiar, permitiría a la constructora sobrevivir a escala más modesta, y a la familia mantener un nivel de vida digno, aunque sin lujos.
Como Isabela había pedido. El nombre de Caio no aparece por ninguna parte en los documentos. Era una tarde de domingo, cuando la burbuja de felicidad que habían construido comenzó a desmoronarse. Isabela y Caio habían pasado el día en la casa azul de Heliópolis, cocinando juntos y compartiendo historias de infancia. Estaban limpiando los platos cuando el teléfono de Isabela sonó. Es mi madre, Dio, frunciendo ligeramente el seno. No suele amar los domingos. Caio asintió, en el espacio mientras secaba un plato. Mamá, ¿qué sucede? Isabela escuchó por un momento, y su rostro palideció visiblemente. Espera, ¿qué? ¿Quién te dio eso? No, no es cierto. Yo. Mamá, calme, por favor o arrestaré ali en una hora. Cuando colgó, sus manos temblaban. ¿Qué ha pasado? Preguntó Caio, inmediatamente alarmado por su expresión. Lo saben, respondió Isabela, su voz apenas un susurro. Saben sobre nosotros. Why? No solo eso. Saben que tú eres Carlos, el chofer. ¿Cómo es posible? Caio dejó el plato que estaba secando, acercándose a ella. Hemos sido extremadamente cuidadosos. Aparentemente, alguien les envió un dossier completo, explicó Isabela. En conmocionada. Fotos nuestros juntos. Documentos sobre tu ... disfraz como chofer tú. Mi madre está histérica. Dice que la han humillado frente a sus amigos. Caio sintió que su sangre se helaba. Solo una persona podría haber recapitulado. Y esa información. Ricardo Almeida murmuró, más para sí mismo que para Isabela. ¿Qué? Isabela lo miró confundida. ¿El neurocirujano? ¿Por qué haría algo así? No él directamente, explicó Caio, su mente trabajando rápidamente. Su padre, el banquero, tiene contactos en todas partes, y seguramente se sintió humillado cuando los Monteiro cancelaron el acuerdo matrimonial. Debe haber contratado investigadores privados. Isabela se dejó caer en una silla, procesando la información. Esto es un desastre. Dio, pasando las manos por el rostro. Mi madre sonaba completamente desquiciada. No por nosotros, sino por la idea de que todo el mundo sepa que fueron engañados por un chofer que resultó ser un millonario. Es el golpe final a su frágil orgullo social. Caio se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Superemos esto, aseguró con firmeza. Juntos. Ir contigo a hablar con ellos. Isabela negó con la cabeza. No, respondió. Necesito enfrentarlos sola primero. Están demasiado alterados. Y tu presencia solo complicaría las cosas en este momento. Pero, por favor, Caio, insistió ella, apretando sus manos. Confía en mí en esto. Necesito manager a mi familia a mi manera. Aunque visiblemente preocupado, Caio asintió. De acuerdo. Pero permiten que me llames si las cosas se ponen difíciles. Lo prometo, dijo Isabela, inclinándose para besarlo brevemente. Esto no cambia nada entre nosotros. Solo es un obstáculo más que superar. Una hora después, Isabela entraba nuevamente en la mansión Monteiro, ahora notablemente más vieja tras la venta de varios muebles y antigüedades para hacer frente a las dudas. Encontró a sus padres en el despacho, un espacio que parece haber envejecido décadas en solo unas semanas. Helena estaba sentada rígidamente en un sillón, con el rostro tenso y los ojos enrojecidos. Augusto, por su parte, parecía extrañamente calmado, casi resignado.
Supongo que no negaras lo que dices en form. Dio Helena sin preámbulos, señalando una carpeta sobre la mesa. Isabela la tomó, y la hojeó brevemente. Contenía fotografías de ella y Caio en diversos lugares. Documentos sobre la identidad falsa de Carlos Méndez, y incluso transcripciones de conversations entre ellos en el jardín de la mansión. Una invasión completa de su privacidad que la hizo sentir físicamente enferma. No lo negaré, respondió, tirando la carpeta. Caio Vasconcelos y yo estamos juntos. Y sí, él se disfrazó de chofer para conocer sin la barrera. De su apellido y su fortuna. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Helena se levantó, su voz temblando de indignación. Toda la alta sociedad de Snow Paulo debe estar riendos de nosotros. Los Monteiro, tan desesperados que no reconocieron a un millonario bajo su propio techo. ¿Eso es lo que te preocupa, mamá? Preguntó Isabela, incrédula. ¿Tu reputación social? No, el hecho de que estoy en una relación con alguien que se preocupa genuinamente por mí. No seas ingenua, Isabela. Intervino Augusto, hablando por primera vez. Este hombre te mintió. Se infiltró en nuestra casa bajo falsas pretensiones. Y probablemente estuvo espiándonos durante semanas. ¿Cómo puedes confiar en alguien así? Tienes razón, papá, respondió Isabela con calma. Mi mintió. Es mintió a todos. Pero lo hizo por querer conocerme sin que su dinero fuera un factor. Y cuando descubrió vuestros planes para casarme con el Dr. Almeida, continuó con la farsa para protegerme. ¿Protegerte? Helena soltó una risa. Amarga. ¿De qué? Exactamente. De ser vendida o mejor postor, respondió Isabela con dureza. De ser utilizada como moneda de cambio en vuestros problemas financieros. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Helena volvió a sentarse, como si las palabras de su hija hubieran sido un golpe físico. Hay algo más que debería saber, continuó Isabela, decidiendo que era momento de toda la verdad. La subsidiaria de inversión que está ayudando a reestructurar la constructora. Pertenece a Caio. Augusto se enderezó en su asiento, su expresión cambiando de incredulidad a comprensión. Y con movilidad de inversiones, murmuró, debí haberlo sospechado. Las condiciones eran demasiado favorables. Entonces todo ha sido una elaborada manipulación, concluyó Helena, su voz fría como el hielo. Primero se disfraza para seducirte, luego usa su dinero para comprarnos. Brillante estrategia. No es así, negó Isabela con firmeza. La ayuda financiera. Fue idea mía. Él la ofreció sin condiciones, sin siquiera mencionar que estuviéramos juntos. De hecho, insistí en que su nombre no apareciera en ningún documento precisamente para evitar esta conversación. Augusto se levantó y caminó hacia su hija, estudiándola como si la viera por primera vez. ¿Lo amas? Preguntó directamente, sorprendiendo tanto a Isabela como a Helena. Isabela no titubeó. Sí, respondió, lo amó. A pesar de cómo comenzó todo, a pesar de las mentiras hechas. Porque legado a conocer al hombre real detrás de todas las capas, es. Hombre es alguien excepcional. Augusto asintió lentamente, como procesando la información. Entonces trelo aquí, dio finalmente. Quiero hablar con él. No como Carlos el Chofer, ni como el Millonario Caio Vasconcelos, sino como el hombre que ama a mi hija. Augusto, no puedes estar hablando en serio, protestó Helena. Después de como nos ha humillado. Basta, Helena,
La interrumpio Augusto con una firmeza inusual. Hemos perdido el derecho de juzgar a nadie después de lo que intentemos hacer con nuestra propia hija. Si ella lo ama, why él la ama a ella. Eso es lo único que importa. Ahora, Isabela miró a su padre con asombro. Era la primera vez en su vida adulta que lo veía priorizar la felicidad de su hija sobre las experiencias sociales. Gracias, papá, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Lo llamaré. Mientras sacaba su teléfono, Isabela sintió una extraña mezcla de ansiedad y esperanza. Esta confrontación, tan temida inicialmente, podría ser el primer paso hacia una sanación más profunda de lo que jamás había imaginado. Caio llegó 40 minutos después, vestido simplemente pero con la dignidad natural que lo caracterizaba. Entró en el despacho con paso firme, sosteniendo la mirada de Augusto, sin desafío, pero también sin sumisión. Señor Monteiro. Saludó, extendiendo su mano. Esta vez, como quien realmente soy. Augusto observa la mano extendida por un largo momento antes de estrecharla. Señor Vasconcelos, respondió. O quizás debería llamarlo Carlos, para mantener la continuidad. A pesar de la tensión, un atisbo de sonrisa apareció en los labios de Caio. Preferiría Caio, si no le importa, dijo. Carlos ha cumplido su propósito. Helena permaneció sentada, observando el intercambio con expresión indescifrable. Isabela se colocó junto a Caio, tomando su mano en un gesto de apoyo silencioso. Síntese, indicó Augusto, volviendo a su lugar tras el escritorio. Tenemos mucho que discutir. Durante la siguiente hora, Caio respondió con franqueza. Todo a cada pregunta, por incómoda que fuera. Explicó sus motivos iniciales para el disfraz, cómo había descubierto la situación financiera de los Monteiro, su decisión de revelar la verdad a Isabela, y finalmente, cómo habían reconstruido su relación sobre bases más honestas en las semanas siguientes. ¿Y qué espera obtener de todo esto? Preguntó finalmente Helena, rompiendo su largo silencio. Un hombre en su posición podría tener a cualquier mujer. ¿Por qué era tales extremos por mi hija? La pregunta, aunque formulada con cierta hostilidad, era legítima. Caio miró directamente a Helena a responder. Por su hija, señora Monteiro, es la única persona que me ha visto por quien realmente soy, respondió con sencillez. No como un Millonario, no como un símbolo de éxito, sino como un ser humano con sueños, temores y esperanzas. Y eso, se lo aseguro, es infinitamente más valioso que cualquier fortuna. Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. Finalmente, Augusto se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. Le hicimos un gran daño en nuestra hija dio, sorprendiendo a todos con su franqueza. Intentemos usarla como una solución en nuestros problemas, sin considerar sus sentimientos o deseos. No estamos en posición de juzgar sus métodos, por cuestionables que hayan sido. Papá. Comenzó Isabela, conmovida por esta inesperada humildad. Dejen terminar. Hija. Pidió Augusto, levantando una mano. Lo que quiero decir es que, si ustedes dos han encontrado algo genuino, algo real a pesar de todos los engaños y manipulaciones, incluidos los nuestros, entonces quizás haya esperanza para todos nosotros. Helena se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, dándoles la espalda. Sus hombros se sacudían ligeramente, y cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. Toda mi vida,
valorado las experiencias sobre la asistencia. Dio, sin volvers. He medido el éxito en términos de estatus social, de posiciones materiales. Y mira donde nos ha levado. Se volvió finalmente, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Lo siento, Isabela dio, mirando directamente a su hija. Lo siento por intentar venderte. Lo siento por no valorarte, por la extraordinaria mujer que eres. Luego, para sorpresa de todos, miró a Caio. ¿Y usted, señor Vasconcelos? Le debo una disculpa por juzgarlo tan rápidamente. Quizás sus métodos fueron poco ortodoxos, pero sus intenciones parecen haber sido más puras que las nuestras. Caio inclinó la cabeza en reconocimiento, visiblemente conmovido por este giro inesperado. Isabela, incapaz de contener su emoción, se acercó a su madre y la abrazó por primera vez en semanas. Helena se aferró a ella como si temiera que pudiera desvanecerse. Esto no significa que todo esté perdonado y olvidado, aclaró Isabela, mirando tanto a sus padres como a Caio. Todos hemos cometido errores. Todos hemos herido a los demás de diferentes maneras. Reconstruir la confianza llevará tiempo. Tiempo es lo que tenemos ahora, respondió Augusto, uniéndose al abrazo de su esposa y hija. Sin la presión de las dudas inmediatas, sin la amenaza del desajucio, podemos tomarnos tiempo para sanar, para reaprender a ser una familia. Caio observaba la escena con una mezcla de alivio y profunda emoción. Cuando Isabela le tendió la mano, invitándolo a unirse a ellos, dio un paso adelante con cautela. Bienvenido a la familia, Caio, dio Augusto, extendiendo su mano. A esta imperfecta, complicada y actualmente reconstruida familia. Mientras los cuatro permanecen unidos en improvisado círculo de reconciliación, Caio comprendió que habían alcanzado un punto de inflexión. Las mentiras habían sido expuestas, las verdades reconocidas, las heridas comenzaban a sanar. El camino por delante no sería fácil. Los rumores sociales, las habladurías, el escándalo mediático, que seguramente seguiría cuando la historia llegara a prensa. Todo eso quedaba por enfrentar. Pero lo enfrentarían juntos, con una honestidad duramente ganada como su nueva base. Y se noche, mientras Caio y Isabela caminaban por los jardines de la mansión que pronto dejaría de pertenecer a los Monteiro. La luna llena begaba el paisaje con su luz plateada, la misma luz que había iluminado sus primeras confesiones en el senador Meses Atrás. ¿Crees que funcionará? Preguntó Isabela, refiriéndose no solo a su relación, sino a toda la complicada dinámica familiar que ahora debía navegar. Caio miró hacia cielo estrellado, considerando la pregunta. Creo, respondió finalmente, que cuando las personas eligen la verdad por sobre la comodidad, la honestidad por sobre las apariencias, siempre hay esperanza. No será fácil, pero nada que valga realmente la pena lo es. Isabela apoyó su cabeza en el hombro de Caio, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Dio, con una pequeña sonrisa. Si no hubieras decidido disfrazarte de chofer, si no hubieras descubierto los planes de mis padres, probablemente ahora estaría comprometida con el Dr. Almeida, viviendo una mentira mucho más grande. A veces, reflexiona Caio, se necesita una mentira para exponer una verdad mayor. Vio el vasto cielo estrellado, con el futuro abierto ante ellos como un lienzo en blanco. Celeran esta nueva comprensión con un beso
que sabia a promessa. A verdade, y en amor que había sobrevivido a las dura de las pruebas, la de su propia fragilidad humana. Un anno dispus la casa era pequeña, pero encantadora, con un jardín modesto, pero bien cuidado, y una vista privilegiada al parque. Augusto Monteiro, vestido con jeans y una camisa en forro, que nunca habría usado en su vida anterior, colocaba cuidadosamente plantas enlazadas mientras Helena arreglaba la mesa en la terraza. ¿Estás seguro de que estas begonias están bien a pleno sol? Preguntó Augusto, examinando las flores con el seno fruncido. Las begonias necesitan sombra parcial, corrigió Helena con paciencia. Esas son petunias, y están perfectas ahí. Augusto asintió, en aprendiendo los nombres de las plantas que ahora ocupaban buena parte de su tiempo libre. La jardinería, descubrió, le proporcionaba una satisfacción que jamás había encontrado en las juntas corporativas o los eventos sociales. El timbre sonó, y Helena se apresuró a abrir, alzando nerviosamente el vestido sencillo puro. Elegante, leggero, anunció con una sonrisa, mientras Isabela y Caio entraban, cargados con bolsas de comida. Mamá, te dije que nosotros nos encargaríamos de la cena, regagó cariñosamente Isabela, besando la mejilla de su madre. No pude evitarlo, confesó Helena. Horneé un pastel esta mañana. Solo un pequeño postre. Caio saludó. E asustó con un abrazo, una muestra de afecto que habría sido impensable un año atrás. Las plantas lucen fantásticas, comentó, ignorando genuinamente el trabajo de su suegro. Deberías ver los diseños de jardines verticales que estamos implementando en nuestros nuevos edificios corporativos. Adráis a serranos. Augusto. Sonrió, complacido por el reconocimiento de sus nuevas habilidades. Me encantaría, respondió. Siempre que no interfiera con mis clases de arquitectura sostenible. La transformación de Augusto Monteiro durante el último año había sido notable. Tras perder la mansión familiar y aceptar la quiebra de su constructora tradicional, había encontrado un nuevo propósito en la arquitectura sostenible. Ahora cursaba estudios en la universidad local y colaboraba ocasionalmente con ecomovilidad en proyectos especiales, aportando su experiencia desde una nueva perspectiva. Helena, por su parte, había abandonado su obsesión por el estatus social, dedicándose a coordinar un programa de apoyo para familias que enfrentaban dificultades financieras, compartiendo las lecciones aprendidas de su propia experiencia. Mientras preparaban la cena juntos en la cocina a coger, tan diferente de la amplia cocina profesional de la antigua mansión. La conversación fluía con una naturalidad que reflejaba el largo camino recorrido por esta familia. ¿Cómo veía la fundación? Preguntó Helena a su hija, mientras cortaba verduras. Creciendo más rápido de lo que imaginamos, respondió Isabela con entusiasmo. El nuevo centro educativo en Heliópolis abrirá el mes próximo. ¿Why? Ya tenemos lista de espera para los programas de capacitación tecnológica. La Fundación Nuevos Horizontes, creada conjuntamente por Isabela y Caio, combinaba la experiencia social de ella con los recursos tecnológicos de él, ofreciendo educación y oportunidades laborales en comunidades vulnerables. ¿Y el proyecto de transporte escolar eléctrico? Preguntó Augusto a Caio, mientras preparaba la ensalada. Los primeros 50 autobuses ya están funcionando en escuelas públicas, respondió Caio. Los resultados preliminares muestran una reducción del 30% en problemas respiratorios entre los estudiantes de esas zonas. La cena transcurrió en un ambiente de calidez familiar.
Tan diferente de las formas y tensas comidas, que solían compartir en el pasado. Hablaron de proyectos futuros, de esperanzas, de pequeños logros cotidianos, que ahora valoraban más que los grandes gestos ostentosos de antago. Después de la cena, mientras Augusto y Helena recogían los platos, insistiendo en que los invitados se relajaran, Caio tomó la mano de Isabela y la guió hacia el pequeño jardín trasero. La luna llena brillaba en el cielo, recordando aquellas primeras conversaciones en el cenador de la mansión, cuando eran Chofer y señorita, cada uno ocultando verdades bajo capas de apariencias. Tengo algo para ti, dijo Caio, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Isabela la miró, su corazón acelerándose. C-L-I-O. No es lo que piensas, sonrió él, abriendo la caja para revelar no un anillo, sino una leve. Al menos. No exactamente. ¿Una leve? Isabela la tomó, confundida. ¿De qué es? De nuestra casa, respondió Caio. O más bien, de lo que podría ser nuestra casa, si te quieres. Sacó su teléfono, y le mostró fotografías de una casa sencilla pero hermosa, de estilo similar a la casa azul de Heliópolis, donde él había crecido, pero más amplia y modernizada. Está en el mismo barrio donde crecí, explicó. La he renovado completamente, con materiales sostenibles y tecnología ecológica. Es un círculo completo, de alguna manera. Volver a mis raíces, pero llevando conmigo todo lo que he aprendido y, lo más importante, llevando a ti. Isabela pasó por las fotos, conmovida por el gesto y su significado. Es perfecta Dio, con lágrimas de felicidad asomando a sus ojos. Pero podrías habernos comprado un palacio, un ático de lujo. ¿Por qué eliges esto? Caio tomó sus manos entre las sayas, mirándola directamente a los ojos. Porque esto representa quién somos realmente, respondió. No el Millonario. Y la socialite, sino Caio y Isabela. Personas reales, con raíces reales, construyendo algo auténtico juntos. Se arrodilló entonces, sacando una segunda caja, más pequeña, de su otro bolsillo. Y aquí estamos hablando de construir juntos. Continuó, abriendo la caja para revelar un anillo sencillo pero hermoso, con una esmeralda, que recordaba el color de los ojos de Isabela. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? No por conveniencia financiera, acadio con una sonrisa, sino porque te amo más de lo que jamás creí posible amar a alguien. Isabela, riendo y llorando a la vez, asintió fervientemente. Sí, respondió, mientras Caio deslizaba el anillo en su dedo. Sí a la casa, sí al matrimonio, sí a construir una vida juntos. Desde la puerta trasera, Augusto y Helena observaban la escena con lágrimas en los ojos, abrazados en una intimidad que habían redescubierto, tras perder todas las distracciones materiales que antes se interponían entre ellos. ¿Quién hubiera pensado, murmuró Helena, que perderlo todo nos llevaría a ganarlo todo? A veces, respondió Augusto, besando suavemente la frente de su esposa. El valor de las cosas solo se descubre cuando las perdemos. Y el valor de las personas, cuando dejamos de verlas como cosas. 3 meses después, Caio y Isabela se casaron en una ceremonia íntima en el jardín de la Casa Azul de Heliópolis. No hubo prensa, y no hay celebridades, y no hay políticos influentes. Solo familia y amigos cercanos, reunidos para celebrar un amor que había sobrevivido a mentiras, engaños y revelaciones dolorosas,
emergendo más fuerte, y más verdadero. Rodrigo, como mejor amigo de Caio, fue su padrino. Mariana, la amiga que había acogido a Isabela en sus momentos más difíciles, fue su dama de honor. Augusto entregó a su hija, con un orgullo genuino, libra ya de las ambiciones sociales que, antes, habían nublado su juicio. La fiesta que seguía fue sencilla pero llena de alegría auténtica. Caio y Isabela bailaron bajo las estrellas, en el mismo patio, donde él había arreglado coches con su padre, rodeados de personas que los querían por quienes eran realmente, no por sus apellidos o cuentas bancarias. Al año siguiente nació Bernardo, un niño de ojos verdes como su madre, y sonrisa traviesa como su padre. Lo creyeron en un hogar donde la honestidad era el valor supremo, donde el éxito se medía en felicidad y propósito, no en posesiones materiales. La Fundación Nuevos Horizontes creció hasta convertirse en una de las organizaciones sociales más importantes del país, mientras ecomovilidad revolucionaba el transporte sostenible a nivel global. Pero para Caio y Isabela, sus mayores logros no estaban en el ámbito público, sino en el privado. Un matrimonio basado en la verdad. Una familia reconstituida tras dolorosas lecciones, y la paz que viene de vivir auténticamente. Los Monteiro, por su parte, nunca recuperaron su antiguo estatus social, pero encontraron algo mucho más valioso: autenticidad. Augusto completó sus estudios, y se convirtió en consultor respetado en arquitectura sostenible. Helena transformó su programa de apoyo en una fundación propia, ayudando a familias a navegar crisis financieras con dignidad. Y en las tardes de domingo, toda la familia se reunía en el jardín de Caio y Isabela. Don Bernardo jugaba bajo la vigilancia amorosa de sus padres y abuelos, ajeno a los complicados caminos que habían llevado a todos hasta ese momento de serena felicidad. Porque al final, como Caio y Isabela habían aprendido a través de su extraordinaria historia, el verdadero amor no se mide en riquezas materiales ni en apariencias sociales, sino en la voluntad de ver al otro como realmente es, con todas sus imperfecciones y complejidades, y en la valencia de mostrarse uno mismo, vulnerable y auténtico, confiando en que ese amor será suficiente. El precio del amor verdadero, reflexionaba a menudo Isabela, mientras observaba a su familia reunida, no se paga con dinero, sino con honestidad, con perdón, y con la disposición a comenzar de nuevo, una y otra vez, hasta que finalmente lo hacemos bien. Y así, en su jardín modesto pero lleno de vida, bajo el mismo cielo que había presenciado sus primeros encuentros, sus mentiras y sus verdades, Caio y Isabela vivían la historia que habían escrito juntos, no un cuento de hadas de príncipes y princesas, sino una narración humana, imperfecta y hermosa, de dos personas que encontraron el valor de amar con verdad, a pesar de todo, y gracias a todo.